Recording. Decoding in progress. Decoding. Oh, okay, so we're on live and everything? Yes, we are. Okay, then. Well, let's see what happens. Oh my goodness, it's hot. Yeah, why is it so dark in here too? It's always the same lighting. What's the issue? What's that on the screen there? What do I push the blue? Yeah. Yep. Are we? That's what I said. No. No, that's right. No, you can't have that. Trey's hot. Okay, well, on a good way, good joke. So what I want to see is, Yari. Good see dance Rio, you just go how energy and budget's going to start on hot running. The thing what I do. Go Gary, I guess. Yet the sort as a tank of Garako dana, yet in the starts in Hunzagi dana, Guigus cut me Ganungwe. They what I do a grades and knee, and after a gear dana, a Guego or Quatsari or Nuka Suka. They what I do yet the sort of Gunhan there on the headstone, I'm going to go here that the hour way. You can't again had Dam Dawi around Hetzeran because it's Tasseran and Ganungwe. Dam Dawi around Hetzeran. Asat ni got darigi ganyaga haga radinyato nata runi dana riskerewage dana damdawi oron hetsera and guego on a goro ne grana rasa go and iskana they tinu would do I mean damdawi oron hetsera Ori wheel, Gary will go shinsera dana gaza stasera dana Ori wheel, not Ori wheel, Gayandawana dana Gani Kudio. Okay, so as always, as you know, that whenever we get together for gathering, council, anything of importance, we always have to carry out on the Gary with Dekwa first. And this is where we give thanks to the things in creation that have created us and identify the things that we need to continue to sustain us. Bonsoir tout le monde, on espère que tout le monde va bien. Puis on commence comme d'habitude avec l'ouverture qui est le Rencontre de Galibois des Voies. Ça veut dire les mots de remerciement pour toutes les choses qui étaient là avant nous. Et c'est pour nous rappeler de tout ce qui nous a créés et qui continue à nous donner la vie. Oh, what's that? I'm looking at, what's that picture, that painting star thing? It's Desiree's and Harold picture, and I guess it's like, basket, colored basket. I'm imagining they will have to tell us. Oh, that looks nice. I thought maybe for a minute there was Janet, like changing her artwork up. Yeah, that would be kind of like. Woo. Okay, where were we? What did we say now? Just the opening, you didn't start. Okay, so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. This is when you look up into the nighttime sky and you are not looking up into cold, dark, lifeless, empty space the way that non-native science would lead you to believe. You are looking into the vibrant, living body of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Et donc, on commence toujours par l'origine. Donc, quand on regarde la nuit, le ciel rempli d'étoiles, on ne regarde pas un corps vide et sans vie comme on nous a fait croire, mais on regarde effectivement le corps vivant de la femme ciel. C'est elle qui nous a donné l'esprit et l'esprit de toutes les choses et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. Not just the great bodies of water, all the water that's in your eyelashes, the water that's in your brain, your eyeballs, the water that's in worms and grass and everything. And so we give thanks to her, to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est littéralement le cœur battant de notre mère Terre. C'est elle qui nous a donné toutes les eaux. C'est elle qui régule absolument tous les corps d'eau, dont les lacs, les rivières, nos eaux en nous. Donc, nous la remercions de nous avoir donné notre sang. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, where you have grown out of her, what color you are, or what you imagine divides us. We have all grown
from the same mother, regardless of if you are from here in Turtle Island or if your bloodlines come from across the Great Waters or anywhere else on our Mother Earth. If you are here on our Mother Earth, unless you're an alien from somewhere else, then you are of the living body of our Mother Earth, making us all one family. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre Maman Terre, qui est notre mère à nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, de quel coin de région qu'on a poussé de la Terre. C'est elle notre mère, au moins que vous soyez un alien qui vient d'ailleurs, mais si ce n'est pas le cas, c'est elle qui est notre maman, c'est elle qui nous a donné notre corps, le corps de toutes les entités vivantes, et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Et par la suite, nous remercions toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles, les mères de la nation, ce sont elles qui nous donnent le but et la direction dans le monde. Now, this part right there, I'm going to expand on that a little bit, because this is something, if you've been with us, you're used to hearing the Onda Gari Wadekwa, the way that we do it every week. We do it the same way. Every time, no matter where we are, I always do it the same way. Et je voudrais approfondir un tout petit peu plus là-dessus, parce que si vous êtes avec nous souvent, vous êtes super habitués à entendre ces mots-là, parce que c'est toujours de la même façon qu'on fait le rang de Galiwadekwa. And so this is something here that perhaps it's not considered deeply enough, or it's not, it's just not really considered to the degree necessary for everybody to comprehend what that means in their own mind. Et donc, il se peut que ça soit quelque chose qui n'est pas assez compréhensible, dans le sens que c'est pas assez saisi suffisamment pour que ça rentre vraiment ou que ça soit bien compris dans l'esprit de tout le monde. When we identify that the life givers, the life-giving process, everything about them, that it gives us purpose and direction. These are simple words to hear, but to comprehend. Quand on dit que c'est les donneuses de vie qui nous donnent le but et la direction, c'est quelque chose de facile à dire, mais pour le comprendre, We don't consider this deep enough. I would say nobody considers this deep enough, because, well, since the day you're born, you're just living, and especially in the non-native world, there's nothing sacred there. There's no ceremony, nothing holding the people together like on a sacred level. nous ne considérons pas cela assez, et je dirais surtout dans le monde non autochtone où il n'y a pas de cérémonie, où il n'y a rien qui est lié au sacré, donc le monde est né, puis tout le monde va comme tu sais, au quotidien dans leur vie comme si de rien été. Now, think of this, each of us. Think back to your earliest memory. Et si chacun d'entre nous, nous pensons à nos mémoires d'enfance, la première que vous vous rappelez. Now, you have an earliest memory of something that is, say, isolated to you, an experience that you had, and then you'll have an earliest memory of, you in relation to your mother. Vous avez un souvenir de vous, à vous tout seul, et vous avez aussi un premier souvenir de vous en relation avec votre mère. Now, keeping in mind that I understand that some people don't have good relations or didn't have good relations with their mothers. Et il faut bien sûr garder en esprit qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu ou qui n'ont toujours pas de bonnes relations avec leur mère. And so such a person may have a tainted view or a tainted perception as to what we're identifying about this particular relationship between a child and a mother. Et donc, il se peut que cette perception de la mère soit teintée dans le sens de la relation qui existe entre un enfant et sa mère. So, for example, for myself, to my earliest memories with my mother, I can't say
there's one earliest memory, but I got sort of like a whole bunch. Et quant à moi, par rapport à ma relation, mon premier souvenir, admettons, avec ma mère, je n'en ai pas un souvenir comme tel, mais j'ai comme une série de souvenirs. And I am very fortunate. I give thanks, knock on wood, that I am one of the fortunate ones that had a very a perfect experience with my mother. Et je suis très fortunée et je touche du bois dans le sens de dire que j'ai eu une des meilleures expériences en relation avec ma mère. So I think when I take out from the time that my mother gave birth to me, take out I'm 59 now, take out the last 58 and a half years. Et à partir du moment que ma mère m'a donné naissance, si moi aujourd'hui j'ai 59 ans, si vous enlevez les derniers 58 ans et demi. And she's been gone now from this world for 32 years. Et qu'elle est partie déjà de ce monde depuis 32 ans. 30, something like that. But yet, to this second, the experiences that I had with my mother were so strong, so powerful in everything that we identify in Honda Gari Wadekwa, that I am still talking about her, still following her lead, still using her as the example in this day and age, as old as I am now. Mais que même s'il est déjà parti, ça fait longtemps, je continue à y faire référence constamment et tous ces enseignements et tous ces exemples, c'est ce que je vis et ce que j'applique. When you were a baby, there was interactions you were having with your mother that you didn't understand, that none of us understood, as to what the implications would be throughout the rest of our lives. Et quand que vous étiez un bébé, vous avez eu des interactions avec votre mère et que vous n'avez pas su à quelle longueur que ces impacts seraient dans votre vie. No matter what you're going to do in your life, you go on your life path, you know, maybe your mother dies, you still have maybe 20, 30, 40 years to live after your mother passes, the way it's supposed to be. A lot of people today put distance in between them and their mother. They lose connection. Et de la façon dont le monde est aujourd'hui, peut-être si votre mère décède, vous avez encore 40 ans après, ça devrait être comme ça, mais aujourd'hui, le monde va mettre une distance entre eux et leur mère, puis cette distance grandit. I have not done this. I have not lost my connection. Mais moi, je n'ai pas fait cela. Moi, je n'ai pas perdu ma connexion. Even just the people here in this forum, you know, I'm always giving reference to my mother. And I don't know, maybe you could tell to some degree I'm actually following what my mother had taught me. Et même les gens qui se trouvent ici dans ce forum le savent que je parle souvent de ma mère, qu'elle est constamment en moi et vous pouvez en témoigner. So for me, when I say that give thanks to the life givers, because in this world they give us purpose and direction. For me, it's like every part of my heart, every heartbeat is still always connected to my mother. Donc, quand on dit nous remercions les donneuses de vie parce qu'elles nous donnent le but et la direction, quant à moi, ma mère est encore connectée profondément à mon cœur. Everything that I do, it's while I'm doing it, I'm allowing my mother, by my communications with her, to guide me in the things that I'm doing. Et tout ce que je fais, c'est toujours en lien avec ma mère et avec ma communication avec elle, je la permets de me guider dans les choses que je fais. Now, anybody might say, anybody can say that. Et tout le monde peut dire, mais là, n'importe qui peut dire ça. But some of the things that you see that we do, like when we go to the schools or whatever, like to share with children, I'm always giving reference to the mothers. I'm always going or sharing information based on the way that the information was shared to me by my mother.
Mais des choses que vous voyez, par exemple, quand que nous allons aux écoles, quand que nous sommes en train de partager avec les enfants, je vais toujours le faire à partir d'un endroit où ça vient de ce que ma mère m'a enseigné. So for me, on a daily basis, these words, give thanks to the life givers, for in this world they give us purpose and direction. On a daily basis, these words are not just thoughts in my head. These are actual physical things being built. There's actual physical structures being built based on that. Donc, pour moi, dire ces mots-là, ce n'est pas juste de les mentionner, de les énoncer, mais qu'il y a des structures qui se mettent en place physiquement, qui sont en train de se construire. I've seen just today, we went to go see a friend of ours who was in the past 30 years ago, 40 years ago, was standing with us, was fighting with us against the corruption and all of that stuff. Et juste aujourd'hui, nous sommes allés voir un ami qu'il y a 30 ou 40 ans, il était debout avec nous en train de se battre contre toutes les corruptions. And this guy has just been diagnosed with something where he's has a limited time now in the world. Et il vient d'être diagnostiqué avec quelque chose et maintenant le temps qui lui reste dans le monde est limité. And at times like this, you think back to the with anybody, if this is happening to anyone, you think back to the times when you were connected or working together or whatever, when you were experiencing. Et dans des moments comme ça, si vous pensez à des choses, des souvenirs que vous avez vécus. And I think of like right back to the time like when I knew him like 30 years ago, when we were battling against the sellouts in the system. We're still battling against the sellouts in the elective system. But when I think back to that time, for me, for him, for all of us, we were all being directed by something. Et comme à ce titre-là, moi, quand je réfléchis à ce moment-là, quand on s'est rencontrés et qu'on se battait contre toutes les corruptions du système vendu, élu, et qu'on continue, nous, de se battre aujourd'hui, à ce moment-là, on le savait, tout le monde, on était dirigé par quelque chose. Just like now, any of you, you're guided by something. Something is pulling you along, guiding you to do whatever it is you do, to stand against whatever you stand against, whatever it is, there's something guiding. Comme en ce moment, il y a quelque chose pareil qui vous guide, qui vous tire presque par le cou et qui vous fait faire les choses que vous faites. And this is where a lot of people, let's say somebody who might be 70 years old and maybe doing something for the environment. Maybe their parents are dead a long time and they're just thinking of just doing what they're doing today, not perhaps even remembering or even thinking back to the connections with their mother. Et c'est là où quelqu'un peut aujourd'hui être dans le monde puis juste faire ses affaires sans même pas réfléchir à leur connexion avec leur mère. Anyways, just to identify that the attention that we pay to our mothers, or the time we spend contemplating what mother is and perfecting our relationship with her, that time is it's like it's non-existent, because the people have to do whatever they're doing in their regular day. People are too busy now to be contemplating or giving thanks or thinking of these things, the natural things in creation, things that are of a spiritual value. Et donc aujourd'hui, le monde, c'est comme s'ils n'ont pas le temps de s'attarder, c'est comme s'ils courent tellement dans la course de la vie qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il est important de s'arrêter et réfléchir à l'importance de la mère, à la saisir, à la vivre. Et c'est quelque chose qui n'est plus vécu aujourd'hui. But what happens to a lot of people is that in their everyday lives, you live life and you
forget about the things that are important because you're stuck in your jail cell 8 hours a day, rush hour traffic, and then whatever else, your own quality time as to what a human is supposed to be experiencing has diminished basically down to nothing. Et la plupart des gens aujourd'hui, ça arrive qu'ils ne peuvent pas s'attarder à ça parce qu'ils vivent une vie d'aller dans l'heure de pointe à quelque part pour s'enfermer 8 heures et le faire à tous les jours. Donc, la qualité de vie, donc le rapport qualité de temps, il est comme perdu. Donc, ces choses-là, nous ne sommes même pas là pour y réfléchir. We place value, of course, today in the wrong things. Et bien sûr, aujourd'hui, on place de la valeur dans les mauvaises choses. And so we'll find that when it comes to that time where maybe we're confronted with our own mortality, we look on our lives and then we can see the triviality of things of which we're focused on or what we allow takes precedence in our life. We put all of our time into this or that, something that is of trivial concern to us. When we are confronted with our own mortality, we then realize the things that are of the utmost importance. Et c'est juste quand on fait face à notre propre mortalité qu'à ce moment-là qu'on va être conscient de l'importance des choses, alors que dans la vie de tous les jours, on va faire des choses triviales. C'est quand on est proche de la mort qu'on se rend compte à quel niveau qu'on a laissé que les choses triviales prennent le dessus et qu'on oublie ce qui est véritablement important. So for this one part tonight about where we say the life givers give us purpose and direction. Donc, pour cette partie ce soir où on dit, on remercie les donneuses de vie parce qu'elles nous donnent le but et la direction. Just to focus our attention on that for a moment, to know that the path that we're on, of course, we got started on this path by our mothers. Juste pour concentrer nos pensées en ce moment, que le chemin où on se trouve, peu importe où, ça a été débuté par nos mères. And so throughout our journey in this world, literally, no matter what it is we are confronted with, if you're a woman or a man, does not matter. It is because of whatever we're doing or deciding or conducting ourselves is because of our mother. Et peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais peu importe ce que vous êtes en train de faire, nous nous comportons de la façon dont nous le faisons grâce à notre mère. So this is what I wanted to focus on this tonight because of, again, in particular, that a good friend of ours who was a fighter in the past has come on hard times in their life and now their health is dwindling. They stood on the pat and they fought for many years in their life, and now it's time for them to relax, for them to not worry about things. Et si nous disons cela, c'est qu'aujourd'hui encore, on est allé voir cet ami qui a été un lutteur, qui s'est battu contre plein d'injustices et maintenant qui arrive au bout du chemin, ce n'est plus le temps de s'inquiéter ou de se soucier. Là, il est le temps de se relaxer et d'être en paix. Now, imagine any one of us, I don't care who, imagine if we were on our last day. Would any one of us be able to leave this world without worry, without concern? Would we have unfinished business? Would we be able to leave this world comfortable, not worrying about our children, that we've done everything to protect them? How many people will be in their final day and have that unfinished business? Et imaginez pour un instant qu'aujourd'hui, c'était la dernière journée de votre vie. Combien de monde qui partirait en paix sans avoir des affaires non résolues, d'avoir dit j'ai tout fait dans ma vie comme il fallait, j'ai tout fait pour protéger mes enfants, j'ai tout fait de la meilleure façon. Now, I've seen what having unfinished business does to people. It could take a person who is ready to die from this world and just keep them alive for an extra 20 years because of their own discomfort or not being comfortable in being able to leave this world because they know they have unfinished business.
Et moi, j'ai vu ce qui peut arriver avec quelqu'un qui est prêt pour partir, mais à cause qu'ils ont des affaires non résolues, et ils ne peuvent pas partir, donc ils vont continuer à vivre pendant 10, 20 ans jusqu'au temps qu'ils puissent résoudre tout ce qui n'a pas été résolu. So as you know here, we address all kind of things. We address things here that nobody else will address. Et comme vous le savez, ici, nous abordons des choses que personne ne fait ailleurs. And that's because that within a society, there is always direction and leadership from Ganagasanagoa that directs us how to conduct ourselves properly. Et c'est parce que dans une société, il y a toujours quelque chose qui guide. Ici, c'est le cas, mais c'est la Gayanara Saraskanagua, c'est ce qui dirige à comment se comporter de la façon adéquate. And it tells me, I know from what I've seen in my life, is that elders or the people who are the heads are supposed to be providing everything for the people that is needed. Et ça nous dit, et ça me dit que les têtes sont celles qui doivent fournir tout ce que les gens ont besoin. And that's peace of mind. That's even guidance. Et ça veut dire la paix dans l'esprit et la guidance même. And so because I know, myself, I know, and doesn't mean that just because I know that it's true, but I'm pretty sure everybody else knows it. But I know that if you leave this world with unfinished business, that this will hinder you in your journey. Et je le sais, et le monde le sait peut-être, et c'est pas parce que je le dis que c'est ça de le savoir, mais si une personne quitte ce monde sans que ses affaires soient résolues, il va pas pouvoir trouver la paix par la suite. Now, just imagine you're getting on a bus to go on a journey. There's a whole bunch of people waiting on the bus, and there's all your friends and family saying goodbye. Imaginez que vous vous embarquez dans ce grand voyage. Et donc, vous montez dans l'autobus et là, tous vos amis, votre famille sont là pour vous faire les grands bye-bye. And let's say as a result of you having unfinished business, that the bus takes off and just leaves you standing there in between, where there's the people who love you and saying goodbye to you, and there's the people on the bus that you're supposed to be with leaving you. Et comme résultat de cela, l'autobus quitte et là, vous restez juste là, debout. Puis là, vous voyez comment que l'autobus quitte. Et aussi, les amis, la famille qui étaient là pour vous dire les adieux, ils quittent aussi. Donc, vous restez là sans ni l'un ni l'autre. This doesn't just affect the one saying goodbye or the person. It affects everybody. It affects the people on that bus also. It affects everybody that's waving, standing there waving goodbye to you. Et ça n'affecte pas seulement la personne qui est laissée là, ça affecte la famille, les amis qui sont laissés derrière, et ça affecte aussi les gens qui s'en vont dans l'autobus. Where just the instance before, everybody who was on the bus, the person, and all the people left behind, everybody was I could say happy, or at least knowing their role in what was happening. Alors qu'avant, tout le monde était content, soit les personnes qui vous accompagnaient pour dire bye-bye ou les personnes qui vous attendaient dans l'autobus, parce que tout le monde savait du moins qu'ils faisaient leur travail. So let's say if something like that physically actually happened, you know, all the people who were saying goodbye to you, they're gonna have their days all upset now, like, because, well, you were supposed to go, but you didn't, and you missed, and everybody's gonna be scrambling to try to whatever make up for the mistake or something. Et vous savez, par exemple, si vous restez là et que vous étiez censé partir, mais les gens qui sont là pour vous dire bye-bye, ils vont vous dire, mais là, leurs journées vont être arrangées. Ils vont essayer de faire tout pour accommoder le fait que vous êtes là puis ils vont faire de quoi. What it shows us is that unfinished business, of course, is not supposed to happen. No individual is supposed to have unfinished business, because when one person has that, it affects everybody on both sides of whatever. Et ce que ça nous démontre, c'est qu'il n'y a personne qui devrait avoir des affaires non résolues parce que ça affecte tout le monde autour. So in the world, while we are here, the heads, the leadership are to provide the people with guidance as to how not to fall into a circumstance of having unfinished business.
Et dans le monde, ça serait l'État qui donnerait cette guidance pour donner aux personnes les outils nécessaires pour ne pas quitter le monde sans affaires non résolues. Now, to a young person or somebody who's never been confronted with their mortality, they won't probably even see that as real. Et pour une personne qui est jeune ou qui n'a jamais été confrontée avec sa propre mortalité, c'est peut-être quelque chose qui ne leur traverse même pas la tête. But if you've ever been close to death, then you know how real unfinished business is and how unsettling it can be for the dead and the living. Mais si vous avez été proche de la mort, à ce moment-là, vous savez à quel point les affaires non résolues affectent autant les vivants, les gens qui resteraient et ceux qui partiraient. So this means that in this world, we are to be very astute in all of our actions, all of our things that we do. We must not do anything outside of law, because if we do something outside of law and it goes uncorrected, then you'll be surprised 30, 40, 50 years later when that thing comes snapping back with the rubber band effect to hit you, and where you will having to be addressing something that you have forgotten about 30, 40 years ago. You might not even know how to address it at that point. Et ça veut dire que dans la vie, il faut être très astuce, dans le sens très intelligent de savoir comment faire affaire à nos affaires. Parce que si vous êtes proche de la mort, il va y avoir quelque chose, si vous avez fait quelque chose en dehors de la loi il y a 30 ou 40 ans, qui va venir comme l'effet élastique vous rattraper. So this is to say that in this world, basically, you don't do anything wrong. You keep everything in accordance with law, where you're not violating anybody. Who cares about man-made laws? Those are corruptions. You are not violating anyone. You can be free of having to have carrying with you any unfinished business. Tout cela pour dire, dans la vie, vous ne faites rien qui soit en dehors de la loi. Et nous parlons de la loi, la vraie loi, pas les lois faites par l'homme, afin que vous n'ayez pas des affaires inconcluses que vous allez amener avec vous. Okay, that being said, we're going to discuss something tonight. We're going to go over something that took place in the previous week. Oh, yeah, okay. Et donc, on va revenir à quelque chose de la semaine passée. On a aussi un agenda pour aujourd'hui. Yeah, just to continue where we left off about, we already said they gave us purpose and direction. From there, we give our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. Mais pour continuer avec le rang de Galiwadéquois, après que nous remercions toutes les donneuses de vie, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines. We give our thanks to our ancestors who carried a good mind, and we ask them to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations, so they can manage all our people properly once again. Et nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité qui leur correspond afin qu'ils puissent gérer les peuples à nouveau comme ça se doit. We ask them to help us to return the true spirit of the three clans, the three universal clans of the turtle, wolf, and bear. Et on leur demande de nous aider à faire que le véritable esprit des trois clans, de la tortue, le loup et l'ours reviennent parmi nous. To return peace, power, and righteousness to the minds of the people. Et pour faire que la paix, le pouvoir et le droit chemin reviennent parmi les gens. And that was basically it. As always, you know, if there's anything left out, well, you put it in its proper place. Et c'était pas mal ça. Et vous savez que s'il y a quelque chose qui a été laissé de côté, ben, on vous demande de le mettre à sa place. Okay, before we do get started, just to acknowledge something here. It's very hot here tonight. Yeah, we did have the wood stove on today inside because this morning it was cold. Et juste pour que tout le monde le sache, en ce moment, il fait très chaud ici. Nous avons eu le poêle à bois qui a brûlé toute la journée parce que le matin, il faisait froid. But now, tonight, it's warm. Mais là, en ce moment, il fait chaud à l'extérieur. Like it's hot outside. It's hotter than it was today.
beaucoup plus que ce que ça a été durant la journée. Today we went outside and it was cool. I had to have a sweatshirt on. Mais aujourd'hui, en dehors, il faisait froid, il fallait avoir avec quoi se couvrir. Now we haven't had the wood stove going for hours in here. The windows are wide open and it's still boiling in here. And I go walk around outside and I walk around with my shirt off. This is very odd. Et le poêle à bois ne fonctionne pas depuis des heures. On a les fenêtres grandes ouvertes. Et si je sors, je marche juste avec ma chemise. Donc, c'est vraiment bizarre. Especially given the time of year that it is. Surtout étant donné la période dans l'année. We're still swimming today. On est encore en train de nager aujourd'hui. We swam last night. On a nagé hier durant la nuit. Probably gonna swim tonight too. Et peut-être encore cette nuit. This is very important because every year we try to push it as far as we can to swim as long as we can in the daytime. And of course, if we get to at night, well, of course, we're gonna jump at that opportunity. Et il est très important parce qu'à chaque année, on essaie de le pousser le plus, d'être capable de nager le plus tard dans la journée et dans la nuit, si c'est possible. Bien sûr qu'on va sauter à l'occasion. But this is very odd. Mais c'est bizarre. The winds now for the last, I think for the last week, have been coming from the southeast. Et les vents, pendant la dernière semaine, au moins, je pense, ils viennent du sud-est. But you still see the jet stream coming in, bringing the clouds from the northwest. Mais encore là, quand que vous regardez au ciel et vous voyez l'air, les nuages viennent avec le vent du nord-ouest. So winds are coming at us from the southeast, but the clouds are coming from the northwest. Alors, les vents nous viennent à nous du sud-est, mais les nuages s'en viennent du nord-ouest. And in the last couple of weeks, it's just made the weather here very different than usual. Et ça a fait que le dernier couple de semaines, le climat est vraiment différent. I'm sure everybody knows or heard about the earthquake that hit Australia. When was that now? 2 days ago? 3 days ago? Something like that. Et je pense que vous avez entendu parler de ce tremblement de terre qui a atteint l'Australie il y a 2-3 jours maintenant. How often do earthquakes hit Australia? Et à quelle fréquence que les tremblements de terre vont avoir lieu en Australie? I'm not sure about this, but I would imagine just like pretty much every place on Earth, you probably get tremors there, but earthquakes, of course, different than a tremor. Et bien sûr que vous allez avoir des petits mouvements, mais un tremblement de terre, c'est toute une autre histoire. But to knowing that there are no fault lines in Australia, there's no cracks in that continent or whatever, there's no fault lines in it. Et le fait qu'il n'y a pas de failles, de fissures dans la terre, dans ce continent-là. So why an earthquake there? Alors, pourquoi qu'il y aurait un tremblement de terre là? Again, one that's big enough for it to be considered like something that's an anomaly. Un qui soit aussi fort qu'il est considéré une anomalie. And it happens within the new moon cycle, the full moon, the 9th full moon. Et ça se passe durant le cycle lunaire de la 9e lune. If anybody remembers what we've been identifying about the 9th full moon over the last couple of years, each 9th moon, the new and the full, carries a very significant, important role at this time, at the end of a 26,000-year cycle. Et s'il y en a qui se souviennent, on le dit souvent, la 9e lune, autant la nouvelle que la pleine, porte une grande importance quand on parle surtout de la fermeture d'un grand cycle de 26 000 ans. So we were talking the other night during the moon ceremony about how sometimes the full moon actually in whatever hemisphere you're in, no matter where you're at, if you're on the other side of the world or if you're here in Turtle Island, you know that sometimes the full moon doesn't come to us in the nighttime. Sometimes it becomes full in the daytime. Et donc, l'autre jour, lors de la cérémonie de la Lune, nous parlions du moment que la Lune devienne pleine.
Donc, bien sûr, il va y avoir des fois qu'on la voit complètement pleine dans la nuit, mais il va y avoir des moments qu'elle va devenir pleine durant la journée. And this would mean that, of course, then the polarity of the full moon changes. Et ça veut dire aussi que la polarité de la pleine lune va changer Changes from female to male. de féminin à masculin. Even though the moon to start off with is our grandmother, female, Même si la lune, pour commencer, il s'agit de notre grand-maman, donc femelle, we know that the full moon is a male moon et que la lune, la pleine lune est masculine, because everything has the duality in it. parce qu'il y a toute une dualité dans ça. And so at this time, taking into consideration all the cycles, Et en ce moment-ci, en prenant en considération tous les cycles, that what we see happening as a result of this earthquake in Australia, c'est ce que nous voyons qui arrive comme résultat de ce tremblement de terre en Australie, or more accurately to say what we see it means, ou plutôt pour dire ce que nous voyons que ça veut dire. is when a baby is in the gestation process, you know, the baby's pretty much upright for about 7 to 8 months. Quand un bébé est en train, et fait partie du processus de gestation, nous savons qu'il est dans une position pendant les 7 premières lunes à peu près. And then when, you know, it gets time to 7 or 8 moon and the baby's getting ready to be born, the baby turns upside down. Et quand il est le temps, dans la 7e, 8e lune, le bébé va se revirer de bord. Now, we talked about this many times. It's not the mother telling the baby to turn upside down. Et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Ce n'est pas la mère qui va dire au bébé de se revirer de bord. And the baby doesn't have to think about turning upside down. Et le bébé n'a pas à penser à se revirer de bord non plus. But yet, you and I, everybody, when we were in that process, in that stage, every cell in our body is what determine and work together to turn us upside down. Et c'était à ce moment-là que chaque cellule de notre corps, quand nous étions le bébé en question, a travaillé pour que consciemment on se revire de bord. Okay, but think of what this means. What happens if the baby does not turn upside down? Mais pensez à ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui arrive si le bébé ne se revire pas de bord? And just to advance on this, anybody answer that question? What happens? What could happen? Et tout le monde, allez-y, puis vous pouvez répondre à la question. Qu'est-ce qui se passe? Il siège. I don't know how to say that. I don't know how to say that either. It's birthed by the, you know, the bottom Breech. of the baby. What is it? A breach. A breech. What does it mean for the baby? What could happen to the baby? Et qu'est-ce qui pourrait arriver au bébé? He might Might not be die. born. Baby might not be born alive. The baby could suffocate. Il pourrait mourir. So in that instance, turning over for that baby is a matter of life and death. It's a matter of survival. Is it not? If that baby does not turn over, that baby could die. So having to turn over is a matter of survival, correct? Donc, le fait que le bébé soit capable de se revirer de bord est une question de survie parce que ça pourrait devenir même une question de vie ou mort, n'est-ce pas? Yes. Anybody? Is that correct? Est-ce qu'il y en a qui peuvent affirmer? Yes. Okay. Where in your body does survival mode happen? Where does it kick in? Et c'est où dans votre corps que la survie rentre dans le sens, c'est à partir de où que l'instinct de survie va se générer? In the brain, in the amygdala. In the amygdala. Okay. Dans l'amygdale. Does anybody remember hearing us identify at any point where the amygdala of the earth is? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, si vous nous avez entendu dire où que l'amygdale Australia. de la Terre se trouve? And in particular in Australia, what is it? What is the amygdala?
Et particulièrement en Australie, c'est quoi l'amygdale? They call it Uluru, the native there, or Ayers Rock. It's that big rock in the middle of the desert. Donc, ils appellent Uluru ou Ayers Rock. C'est cet immense rocher au milieu du désert de l'Australie. Okay, so whether you believe this or not, that's fine. It really doesn't matter to me. Just so as long as you know that we identify that the brain of our Mother Earth has an amygdala the same way that we do. And on the Earth, the amygdala is physically in Australia. It is that Uru, that, or what they call Ayers Rock. Donc, juste pour confirmer qu'effectivement, sur notre mère Terre, l'amygdale se trouve en Australie et le centre, l'épicentre de ça, se trouve dans ce rocher qu'ils appellent le Uluru, comment ils l'appellent. Okay, so again, just to cover a few bases here, in Australia, no fault lines for there to be an earthquake the size that happened. Donc, en résumé, pas de failles ou de fissures pour faire un tremblement de terre en Australie. And just to draw the comparisons, that a baby, when it's time for when the gestation process is up for the baby to be born, the baby turns upside down. This is a matter of survival mode. So in the baby, what makes this happen is coming right from the amygdala. Et pour faire le parallèle, dans le processus de gestation d'un bébé, il faut qu'il se revire de bord à un moment adéquat. Et où que ce processus va s'enclencher, ça va être dans l'amygdale. Okay, so for those of you who have been following us in some of these things, anybody want to try identifying what we're getting at here, what we're saying is happening as a result of this earthquake in Australia? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire de quoi qu'on parle? Qu'est-ce qui est en train de se passer comme résultat de ce tremblement de terre en Australie? Anybody want to take a shot at it? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Remember also what we Turns, our world's turning upside down, maybe big birth, starting a new beginning. Donc, une nouvelle naissance, le monde se retourne sur lui-même. Okay, everybody has, to some degree, each of you know, you have heard what we've identified about what is going to happen or what we're coming to in the 9th moon of next year. Et vous avez aussi entendu parler de ce qu'on identifie qui va se produire à la 9e lune de l'année prochaine. It is the completion of the great cycle. Qui est la complétude du grand cycle. And when you start from one point and you complete, you go around in a whole cycle, that means something else is going to happen when you complete. Quand que vous commencez à un moment donné et vous faites le cycle complet, ça veut dire qu'il va y avoir de quoi qui va se produire quand que vous arrivez au point de départ initial. It means you're going to start over again. Ça veut dire que vous allez recommencer à nouveau. Now, for us, we know the shape of our existence. It is the spiral of the double helix of DNA. Et quant à nous, nous savons quelle est la forme de notre existence, qui est la spirale double hélice de l'ADN. And so, in the lifespan of a DNA, what happens when it reaches the completion of a cycle? Et dans la vie de l'ADN, qu'est-ce qui arrive quand il arrive à terme, quand il complète le cycle? Anybody? Want to take a Quelqu'un guess? veut deviner? What? We're at the end of the cycle of a DNA? That's the question? Not when it completes a cycle. Not It's at flipped. when it completes a cycle. Pas à la fin, mais quand il complète le cycle. It flips? That's It when it's flips. reversed? It Ça flips, tourne. just like a baby. Ça va tourner à même titre qu'un bébé. That's what a baby does when the gestation process has come to the point of where now the baby is ready to be born. The amygdala fires it up in the baby, but the amygdala is built of individual cells. Those individual cells are built and structured upon DNA, the structure of DNA. We are constantly following the structure of DNA.
Et c'est comme dans le bébé, c'est l'amygdale qui va déclencher le fait de se virer de bord. Et c'est chaque cellule de cette amygdale-là, mais pour que ça puisse se déclencher, c'est que ça suit l'instruction originelle de l'ADN. Now, whether or not we're at the end of a 25,000 year, 85,000 year, or we're at the end of a 1 minute cycle, regardless of what cycle we're at the end of, how long it is. Et peu importe comment long que le cycle est, il pourrait être la dernière seconde ou le dernier 26 000 ou 85 000 ans, Or regardless of if we're even at the end of the cycle or not. ou même si on était à la fin du cycle ou pas. We know that no matter where we're going to be in that cycle, if there is something that threatens us, your body, something threatens you, comes and pushes you, your brain is automatically going to kick into survival mode, and so will our Mother Earth. Donc, nous savons qu'à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui va venir vous pousser ou qui vous menace, votre cerveau va se convertir en mode de survie. Et ça va être la même chose avec le cerveau de notre mère Terre. So whether or not we're at the end of a 26,000 year cycle, or if somebody's just coming along and pushing you, you're going to renew, meaning you're going to go into survival mode. Et peu importe si c'est la fin, pas la fin, mais la complétude du cycle, ou s'il s'agit juste de quelqu'un qui vient vous pousser, vous allez rentrer dans ce mode de survie-là. So now, if this is correct, the way that we're reading earthquakes, volcanoes, and some of you, you know that over the past 2-3 years, you know, how we've been identifying in relation to earthquakes and volcanoes, and you know that, well, you could say like we guessed correctly in advance. Et si vous suivez les cycles d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre comme nous le faisons, bien, nous voyons comment que ça se construit ou ça évolue. But regardless of what anybody thinks, if it, again, the end of a cycle, or if our Mother Earth is just being pushed to the brink of where she's got to respond, what is it right now? Is it that our Mother Earth is at the end of a cycle? Or is it that our Mother Earth has to go into survival mode? Et donc, est-ce que c'est que nous sommes à la complétude d'un cycle effectivement, ou est-ce que c'est juste que notre mère Terre doit aller dans un mode de survie? We could easily deduce, any one of us, that, well, yeah, our Mother Earth right now, and we could say for the past 100 years, couple of 100 years, she's had to go into survival mode. Et nous pouvons le dire aujourd'hui, ben oui, notre mère Terre, et même il y a 200 ans, 100 ans, elle aurait dû aller en mode survie. But we also identify, and this, it doesn't matter to me if anybody wants to believe this or not. I really don't care if anybody listens to this. It's actually beneficial to us that nobody believes it when we say next year, the 9th moon. Et ça fait vraiment absolument rien s'il y a personne qui veut le croire, même que c'est bénéfique pour nous que personne ne le croit quand nous parlons de la 9e lune de l'année prochaine. So to not have to go and draw everybody a picture and to write out precisely identifying what we're saying to you, we're not going to go that far. We're going to leave it for everybody, for themselves to determine just what the hell is happening. Et donc, on ne va pas faire un dessin à tout le monde pour l'expliquer. On va juste le laisser à vous, à chacun de votre esprit, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. And the reason why we leave it to you to decide what is happening is because there will be, or everybody's seeing that like things are coming to some kind of head. Something's going to explode, or something's going to give, something's going to break, the machine is going to break down. There's going to be chaos, one way or another. Et donc, on le dit parce que tout le monde le sent déjà, il y a quelque chose qui va se casser, il y a quelque chose qui va plus passer, il y a quelque chose qui va faire une réaction. Now, regardless of whatever it may be that's going to happen, Et peu importe ça va être quoi qui va se produire en effet. and maybe nothing's going to happen except the sunrise and the sun going to set. Peut-être il n'y va rien qui va se passer, ça va être juste que le soleil va se coucher, il va se lever. But we're all coming to a point where
our individuality is being put to the test. You know, that hourglass scenario that we said many times about all the sands are all together in the top of the hourglass, and they like to be that way. But no matter what, it's going to get to the point of where every sand in that hourglass is going to have to go through that vortex by themselves, alone. Et nous venons en temps et nous donnons cet exemple souvent comment on appelle ça, le sablier. Mhm. C'est tu sais, quand on a un côté qui tous les grains de sable sont ensemble, mais à un moment donné, ils vont tomber et ça va être à petit grain par petit grain. Donc, il va falloir que chacun passe par le tunnel pour aller de l'autre bord. So at this time, this is where, when you're going through this vortex alone, it's the centrifuge that will remove all of the corruptions of what you have accumulated. Et c'est à ce moment-là que ça va être le centrifuge qui va enlever toutes les corruptions que vous avez accumulées. Now, if the corruptions are in fact you, then you will be diffused. Et si les corruptions sont en effet vous, ça va être vous qui va se faire diffuser. And I know people are going to have a hard time comprehending this. They're not even going to want to believe it. They're going to just think that this is like fairy tale we're talking about. Et je sais que les gens ne vont même pas vouloir l'écouter ou ne vont pas vouloir le croire. Ils vont penser qu'on parle d'un conte de fées. But think of this. If it's fairy tale, what Mais, we're talking about, then this means life is a fairy tale. mais si il s'agit d'un conte de fées, de ce qu'on parle, ben, ça veut dire donc que la vie est un conte de fées. Isn't it true that all of us are based upon the structure of DNA? Et ce n'est pas vrai que chacune et chacun d'entre nous sommes basés sur la structure de l'ADN. Isn't it true that we don't have to make decisions, that on the cellular level in our bodies, every second of the day, decisions are being made on the level of DNA that affects our overall collective of cells? Ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, nous devons faire des décisions au niveau cellulaire qui vont affecter le collectif des cellules. This is a fact. Ça, c'est un fait. The only thing is that the world being corrupted by male dominance has taken out of you all of the real things that you used to know. La seule chose, c'est que le monde de domination masculine vous a sorti toute la connaissance que vous aviez jadis. And if the real things that you used to know are gone, they're not there in your brain anymore, Et si les choses que vous aviez comme connaissance ne sont plus dans votre cerveau, then what is in the brain? qu'est-ce qui est dans le cerveau? Well, right now, it's not complex ideas or complex understandings, because right now the human brain has been limited to a focal point of limited to like less than 5 minutes. Bien, en ce moment, ce n'est pas des idées grandioses parce que le cerveau se focalise juste pendant les dernières 5 minutes et après il oublie tout. So there's no big thoughts going on in there in anybody's minds. Donc, il n'y a pas de grandes pensées qui ont lieu dans les esprits des gens. I know that you think there are, Je sais que vous croyez que c'est le cas. until you get in a council process. Jusqu'à ce que vous arrivez au processus de conseil. And then you can look at your own positions from somebody else's perspective in a way that has not been presented to you prior. Et à ce moment-là, vous pouvez voir la perspective de quelqu'un d'autre d'une façon qui n'avait été présentée à vous auparavant. So everything that is going on our Mother Earth right now, the volcano that erupted in Canary Islands, the earthquake in Australia, and then you just said that Mount Etna erupted again this morning. Et donc, tout, par exemple, le volcan qui a fait éruption aux îles Canaries, on appelle les îles de Canaries. Canary Islands. Uh-huh. Oui. Aussi le tremblement de terre en Australie et aussi le volcan Etna qui a fait éruption encore ce matin. So all these things, you are seeing geological activity, Donc, and that's what you know is happening. Something's happening with the earth.
toutes ces choses-là, on voit clairement de l'activité géologique, donc il est clair qu'il y a quelque chose qui arrive avec la Terre. That's what it looks like, what's happening. C'est ça ce que ça aurait l'air. But what is actually happening is the corruption of the human mind is being addressed right now. Mais ce qui arrive en fait, c'est que la corruption de l'esprit humain se fait aborder en ce moment, On the cellular level. au niveau cellulaire. First, in order for it to get into our cellular level, first it has to happen on the cellular level of the earth. Parce que, afin de se rendre à notre niveau cellulaire, il doit se produire d'abord dans le niveau cellulaire de la Terre. As you know, that within each of us, that in order to have happiness or joy or pain or sorrow, any kind of emotion, to have that expressed within us, that this is based upon or it's dependent upon chemicals released within the brain. Et comme vous le savez, afin d'expérimenter de la joie, de la tristesse ou n'importe quel sentiment, c'est basé sur est-ce que le cerveau va libérer comme substance. No, even science today can't say where those chemicals come from. Where do the pheromones, the unpheromones come from that are released into your brain to give you that perception of happiness? Et aujourd'hui, même pas les scientifiques sont capables d'élucider d'où que ces phéromones qui vont donner, par exemple, le bonheur dans le cerveau viennent. What's the mechanics of it to release that? Quelle est la mécanique qui se passe afin de libérer ça? Because you don't have a pipe going into your brain that's pumping these chemicals and you turn the valve on and then, okay, it gets released. No, those chemicals are in there. They're being contained. They're not released. What is it? What's the mechanics of it being released? Parce que vous n'avez pas comme genre une espèce de duc connecté à votre cerveau qui va comme flusher ces substances chimiques-là. Mais qu'est-ce qui fait que ça le libère alors? Well, on that level in the brain, to compare it to the level of the earth, to extrapolate it, then you would see that, oh, how it's released. It is the equivalent of an earthquake. Et à ce niveau-là du cerveau, ben, on pourrait voir qu'au niveau de la Terre, ce serait l'équivalent à un tremblement de terre. We can't see it, but earthquakes release all kind of gas, fumes, whatever, into the air, into the Earth's atmosphere. Et nous ne pouvons pas le voir, mais les tremblements de terre libèrent toutes sortes de gaz et des émissions à l'atmosphère de la Terre, Volcanoes do the same. aussi bien que les volcans. And so this is how DNA releases the chemicals to have to give us the illusion of emotions and emotional experiences. Et c'est comme ça que l'ADN travaille pour nous donner l'illusion des expériences émotionnelles. And so this is what happens on the level of our Mother Earth also. Et c'est ça ce qui se produit aussi au niveau de notre mère Terre. So there are things being released right now into the air, that we're breathing already. Alors, il y a des choses en ce moment qui sont libérées dans l'air qu'on respire That's already beginning to alter your cellular structure, et qui est déjà en train d'affecter votre structure cellulaire, to affect into you a different way of thinking, a different chemical released into your brain to either take away the anger or the whatever, and to replace it with tolerance, happiness. pour vous affecter le cerveau, puis vous enlever, admettons, la haine ou la rancune ou le sentiment d'agression, puis le remplacer par la tolérance, la compréhension. Okay, so this is what we identify what's happening on the earth right now, which is affecting every human being, getting you to do something that you don't even realize right now, that you think it's completely just attributed to what you have been deciding. Et donc, c'est ça ce qui arrive en ce moment dans la Terre et ce qui fait que chacun d'entre vous pense que c'est des décisions attribuables juste à vous, mais c'est le cas du plus large. And this is where, like, some of you may know that, like here in so-called Canada, they're in that process, the thinking process. They went back into elections.
Et comme vous le savez, peut-être ici dans l'Asie appelée Canada, ils sont de retour dans ce niveau de pensée. Ben, ils ont fait des élections. And all of so-called Canada re-elected, put a genocider back into position of steering the Titanic. Et tout l'Asie appelé Canada a remis en génocide pour continuer à naviguer la navire pirate. It was proven last year, and all throughout, ever since the golden boy Justin Trudeau has been holding that corrupted position called Premier of so-called Canada. Et ça a été démontré l'année passée, en fait, depuis le début, que ce gars-là, Justin Trudeau, a détenu le poste de ainsi appelé Premier ministre du Canada. But last year, he stole $5 billion out of everybody's pocket without any kind of consultation process, without asking the Canadian public, without even asking the MPs or senators. Justin Trudeau just took $5 billion of your money to use to genocide upon all Native people by focusing on the Wet'suwet'en people and forcing a pipeline on it. Et l'année passée, ce que Justin Trudeau a fait, c'est qu'il a volé carrément de la poche des contribuables 5 milliards de dollars sans avoir posé la question à des gens au Parlement, sans avoir fait une consultation au niveau national, sans demander à la personne à qui que ce soit, et juste pour aller et imposer un oléoduc dans le territoire de Wet'suwet'en pour continuer à effectuer le génocide auprès d'eux. So on everything we just identified of the epoch or epoch. How do you say? What's the proper way to say that? That's the tool. Depends. It always sounds funny. Either way I say it. Epoch. The juncture in time. Donc, il s'agit d'une époque dans le temps qui est comme une jonction. The step just before this juncture was a genocidal step. And then at this juncture, the people put the genocider back into position so you know that your genocide, your corruption is going to exponentialize. Et donc, avant, c'était le génocide, mais là, tout le monde a mis à nouveau le même génocide en charge. Ça veut dire donc que le génocide va juste grandir à un niveau exponentiel. So this year, I'll make this prediction right now that the so-called Canadian government, through its military, through its military police, the rapists, criminals, murderers, and pedophiles, the RCMP, through every provincial police, they are going to murder Native people this year. Donc, en ce moment, je fais la prédiction que via la gendarmerie royale, qui dans ses acronymes en anglais signifie les violents, les criminels, les assassins et les pédophiles, vont, via leurs normes ou aussi les polices provinciales, il va y avoir à quelqu'un parmi eux qui va assassiner des Autochtones. I will guarantee you that. Je vous le garantis. And when you think of Native people, it's not going to be that guy on the street who's drunk and who's passed out on the sidewalk. It's not going to be that guy. Et quand on parle d'un autochtone, nous ne parlons pas de quelqu'un qui serait un itinérant sur la rue et qui est sous et qui dort sur le trottoir. It's going to be the people like Roger Chuck, like Celestino Cordoba, the people who are leading their people, the people who are protecting, and the people who are defending the land, who are standing for even just truth. They will be killed. Mais ça va être des gens comme Roger Choque Mendoza ou Celestino Cordoba, des gens qui sont en train de diriger leur peuple et qui vont se faire annihiler. All of your actions here, so-called Canada, I see you right now positioning yourself to kill. Et toutes les actions de l'ancien appelé Canada, je vous vois déjà que vous vous positionnez pour tuer. It's what you have to do in order to keep the corruption going and to keep it unnoticeable to anyone or to prevent them from doing anything about it. They must kill again.
Et c'est ça ce que vous devez faire, c'est ça ce qui va être fait afin d'empêcher que la corruption soit retrouvée ou que ça soit découvrable. Donc, il faut tuer à nouveau. And so this means that in this coming year now, from it's funny, the so-called elections was right on the ninth moon. The so-called elections of Canada, so-called Canada, when we identified it's the gestation process ahead of time, everybody knew falls right on the ninth moon. Now, from this ninth moon until the next ninth moon, here in so-called Canada, which means so-called United States, which means everybody of European descent that is not in Europe, you are all going to be activated to kill. Et c'est coïncident que les élections de l'Ainsi appelé Canada se passent à la 9e lune, quand on parle que c'est justement la période d'activation. Donc, en ce moment, tout le monde dans l'Ainsi appelé Canada et aussi bien que dans l'Ainsi appelé États-Unis vont être activés pour tuer. And I'll guarantee you this, that when the time comes, that every so-called Canadian will make the choice to kill. Et je vous garantis que quand que le moment va être venu de prendre une décision, tout le monde dans l'Ainsi appelé Canada va prendre le choix de tuer. You could say it in your head right now. No, I will not do that. Et en ce moment, vous pouvez dire dans votre tête, mais non, je ne vais pas faire ça, moi. Remember what's being said right now. You will do that. Et rappelez-vous de ce qui se fait dire en ce moment. Vous allez le faire. You will be compelled. Vous allez être appelé à le faire. And so you will only be compelled due to the lack of rational thought and common sense within your own brain. Et vous allez être appelé à le faire juste à cause de la manque de rationalité dans votre cerveau. So this means that everybody from now until the ninth moon next year, which is now just 12 and a half moons away, Et ça veut dire que tout le monde, à partir de ce moment jusqu'à la 9e lune, et ça nous donne 12 lunes et demie, is going to have to question, doubt everything about your own self, question what you have decided to do, question what you are forced to do, question what you are regimented to do, and you never even think about. vous allez devoir vous poser des questions par rapport à ce que vous êtes forcé de faire, est-ce que vous avez choisi de faire, est-ce que vous êtes contrôlé à faire et que vous n'y donnez même pas la pensée du jour. So there will be a lot of political decisions you are going to make this year. Donc, il va y avoir plusieurs décisions politiques que vous allez prendre cette année. And it actually started on the moon when here, so-called Canada, everybody went and voted. Et ça s'est produit d'ailleurs ici dans l'Ainsi appelé Canada déjà quand que tout le monde est allé voter. If you are here in so-called Canada, but it actually applies for anywhere, if you voted, that is the thing that locks you into the corruption. That was your first mistake, to continue to do the exact same thing that every generation did before you. Et si vous avez voté, c'est ça ce qui vous a enfermé parce que vous avez juste continué à faire la même chose que chaque génération avait fait avant vous. Now, who is that? It's pretty much everybody. Et c'est qui a fait ça? Ben, pas mal, presque tout le monde. And so we're going to address this now. We're going to address political decisions, meaning decisions that you as an individual take that you may or may not realize that affects you legally, preventing you or forcing you to do something. Et donc, nous allons parler de ça, des décisions politiques que vous prenez et qui vous vont mettre dans une position légale ou illégale et qui, si est dans le cas illégal, va vous forcer à faire quelque chose que vous n'auriez pas fait autrement. Okay, now to get on this track, first, I don't know if we're even going to discuss this now. Alain Bergeron was supposed to be here. I think I seen him leave. He was just identifying that he's running
The longhouse is frozen. Longhouse, you're muted. You froze and then you're muted. I don't know if you hear me. La maison longue, vous avez l'écran gelé, puis là, c'est muté. They're not there anymore. They are. They are. Can you hear us? Yes, yep, okay, all right, anyways. Yeah, if you're following what we just said, it's funny, we get cut off right there. I know. You were Donc, saying, la Alain, façon Alain de faire la Bergeron. traduction, c'est que Alain, We didn't hear anything about what he was saying Ouais. about Alain. It froze right there. So we would need you to repeat. Okay, so, oui, on arrive. oh, excuse me. Donc, oui, Alain, il avait dit que là, il veut aller au Parti de la liberté, je pense. Que Parti libre du Canada. Parti libre du Canada. Anyways, he's made like a political position, I guess like a legal position, where he wants to take into consideration or accommodate whatever the native people, and he talks about the two-row wampum, and he wanted to discuss it here to see if we were, if it was in accordance with the two-row wampum. Et donc, il voulait discuter parce qu'il a fait comme un document qui est en relation avec l'appui au peuple autochtone, puis il voulait savoir s'il était en accord avec le Wampum à Deux Voies. Okay, but I was just told that he's on his way here. He's going to be here live. How long? In about 20 minutes. In about 20 minutes. Mais il a dit qu'il va venir ici et donc il va être ici à peu près dans 20 minutes. Okay, so in the meantime, we're going to go into another part of this, talking about genocide and all of these decisions that everybody's going to be confronted with in the next cycle. Donc, en attendant, on va parler par rapport au génocide et toutes les décisions auxquelles tout le monde va se faire confronter Okay, dans ce cycle. so for this, can we go to Facebook and get that video of the cop? Et pour ça, est-ce que nous pouvons aller sur Facebook et chercher ces vidéos du policier? Okay, so we're going to share something here. We're going to examine the what genocide looks like, how genocide is actually applied on the ground. Donc, on va aller chercher quelque chose pour voir comment que le génocide est en effet appliqué sur le plancher. And how we're having a technical difficulty here. Nous avons une difficulté technique. I'm also frozen. Are we still there? Can they hear us? Can you hear us? Everything's frozen. Yeah, it looks like it's Yes. Yes, we can, and you're not frozen, Longhouse. Okay, it's our Okay. computer for a reason, Marie. Okay, well, we got to take a minute to be able to share this. Maybe somebody else can share it. Yeah. Easier. Yeah, Angèle, could you do it? Could you find it? You know the Is it video. the one? Is it the one when you said that you kind of kick him out and said this one? I Yeah, guess. the one with the cop and the bailiff. The reason for this is, like I said, we're going to examine the psychology of genocide, how it gets you to do something that you may not want to do, but it gets you to do something that you're not even cognizant of what you're doing. Donc, c'est juste pour démontrer comment que le génocide vous fait faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais dont vous n'en êtes même pas conscient. Okay, first off, well, until she gets the video, just to establish here, we're talking about genocide of the native people of Turtle Island. Donc, on parle du génocide sur les peuples originaires de l'île de la Tortue. That this happens in a way that, for some reason, that non-native people can't see it, they can't acknowledge it. Et ça arrive d'une façon que, pour une raison, les non-autochtones, on dirait qu'ils ne peuvent pas le voir ou le reconnaître. You get cut off again. Yeah, it's like if the blue cable doesn't even
Oh, it's because I just pushed it. That's why. You got it right here in my way. Well, it shouldn't be that Well, it sensitive. shouldn't have to be, if I push it, it shouldn't go out. Well, that's exactly what I'm saying. Just make sure you don't put that by my feet. It doesn't have nothing to do. It's more my entry. I guess it's not even working. Okay, who is Angel, are you getting that video? Is somebody getting that video or what are we doing? Angèle, est-ce que tu es allé avoir ces vidéos? Can you make that full screen? Est-ce que tu peux le rendre plein écran? Sorry, it's always really low on Facebook. Okay, we'll just set this up for everybody who may not know what we're looking at. Donc, on va juste le préparer pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on regarde. Okay, last December, I was stopped near LaBelle. Okay, first off, Which is, who are you? if you can Okay, pause it for now. if you don't mind, my ears are really blocked. I have a That's hard what time I'm hearing. trying. Who are you? Ben Doxner, and why are you here? I clicked like right in the beginning. Sorry. Donc, le mois de décembre, je me suis fait arrêter à La Belle, proche de La Belle. Okay, we were stopped there. Cop stole my truck. The SQ stole my truck. They seized the trailer with 30 cases of tobacco in it. They immediately stole my truck and it went immediately to auction. Et les policiers, la Sûreté du Québec a volé mon camion. Ils l'ont saisi. Ils ont saisi aussi 30 boîtes de tabac. Puis ils ont mis mon camion aux enchères immédiatement. They sent me in the mail an additional charge. It was sent to me in June, a charge of carrying in excess of 2 ounces of marijuana. Et ils m'ont envoyé dans la malle un document qui m'accusait d'avoir, what was the charge? Une possession de plus de 2 onces de cannabis. Okay, there was no trial or anything. Et il n'y avait pas eu de jugement ou quoi que ce soit. I never had any kind of due process, Et je n'ai jamais eu de procès. but they charged me with, again, having over 2 ounces, but there was 2 of us in a vehicle and we said that this was both of ours. Mais à nouveau, ils m'ont chargé pour ça, mais il y avait 2 personnes dans le véhicule et nous avons dit que ça nous appartenait aux 2. Which makes it illegal for the cops to do that because up to 2 ounces is legal for you to carry. Ce qui fait que ça soit illégal de la part des policiers parce que jusqu'à 2 onces, c'est légal de porter ça. But they're bringing me, in the video, this is what they're doing, they're bringing me a fine on things that didn't go through due process. Mais dans la vidéo, c'est ça ce qu'ils font, ils m'apportent une amende de quelque chose pour lequel il n'a pas eu de procès adéquat. But in the first place, we're talking about genocide. Mais pour commencer, on parle du génocide. We went over this a few moons back. Some of you may remember that on the Wednesday Zoom, we looked at the United Nations criteria on genocide, and it does in fact say trying to stop cultural practice, historical practice, which is tobacco trade, and for us, our medicines. So clearly on these 2 issues, tobacco and medicine, that this is genocide for them
to try to inflict this upon the native people. Et il y a un couple de Zoom, je ne me rappelle pas quand, on a fait ça ensemble, on a parcouru les définitions de génocide et il a indiqué qu'effectivement, il s'agit aussi d'enlever les pratiques culturelles historiques, dont ici le cas de l'échange de tabac et de nos médecines. Donc, c'est ça ce qu'ils font avec ce cas exprès. Okay, so I'm going to ask you to stop the video every few minutes or so. So just be ready to stop it because we're going to analyze what each person is saying here. What's going on in their minds? Donc, je vais te demander de faire des petites pauses au fur et à mesure parce qu'on va analyser ce que chaque personne dit. Okay, so this is right outside my house. It's on the road. They tried coming into my yard. Anyways, we brought them out on the road and let's watch the video. Donc, c'est ici à la maison. Ils ont essayé de rentrer au terrain, mais on les a repoussés vers la rue et donc, voyons qu'est-ce qui se produit. Okay, first off, who are you? Okay, if you don't mind, my ears are really blocked. I have a hard time hearing. Who are you? Ben Dockstader, Ben Dockstader, and why are you here? is showing this bailiff where you live so that he can give you a document. Who's this guy? He's a bailiff. You know him? He was a bailiff. I met him Do you just know him? 5 minutes ago. You don't know him and you're bringing him to my house? Yes, 'cause he has Do you to know serve a why you're document. bringing him to my house? To serve you a document. What document? Do you know? I do not know. You He don't has know it. what the document is that this guy that you're bringing to my house, you have no idea what it is? I'm not taking that. I'm not taking it. You don't know who this guy is. You don't know what he's bringing to me. And you expect me to take something from him? Are you Okay. crazy? You are Stewart? Does that need to be translated? Oh yeah, okay. Translation. Yeah, that's true, I guess. Yeah. Donc, en bref, le policier arrive, Stuart demande qu'est-ce qu'il fait là. Il dit, ben, il y a ce huissier qui vient te donner ces papiers-là. Il a dit, est-ce que tu le connais? Il a dit, non, mais il est un huissier, puis il doit te donner ce papier-là. Il a dit, et tu sais qu'est-ce qu'il vient me livrer? Il a dit, ben, des documents. Et donc, il dit, et Stuart répond, mais donc, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner, puis tu l'amènes ici. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses que je vais prendre ces documents comme ça? Ben, tu es complètement fou. Now, before we go any further, you see that the guy there who's a cop, he claims to be a native, or you would think that he's a native because he's a cop here in Ganawagi. Et donc, le gars qui est le policier, ben, vous penseriez qu'il est autochtone parce qu'il est de Ganawagi ou à Ganawagi. And you would think that since he is a cop here in Ganawagi, that he is a part of the community, a member of the community. Et vous penseriez que parce qu'il est un policier à Ganawagi, ben, il fait partie de la communauté. Just so that you know, here in Ganawagi, it's limited as to who can live here because we are on a reserve. The reserve means just like when you go into a restaurant and you see a sign saying reserved on a table, means it's reserved specifically just for a very specific person or group. Et tout le monde pourrait penser que n'importe qui peut habiter dans une réserve, mais en même temps, quand que vous allez à un restaurant et que vous voyez la table réservée, ça veut dire que c'est réservé pour un groupe ou une caractéristique spécifique de gens. Which means there is not supposed to be any white people here. Ce qui veut dire qu'il n'est pas censé avoir des blancs ici. They can't be working here. They can't be living here. Qui ne devraient pas être en train ni de travailler ni de vivre ici. Meaning they can't, they're not a member of the community. They can't own property, they can't participate in whatever, they're not permitted here. Only Kanyagahagas are permitted on the Kanyagahaga Reserve. En voulant dire qu'ils ne peuvent pas avoir des terres ici, ils ne peuvent pas participer à la
You froze again while well, Edith we'll was just trying- wait until this main computer comes back on. We keep getting cut off. Recording in Longhouse, you're muted again. Hello? What? You muted. Yeah, we hear you now. I muted? You were. It's okay now. Not muted. Okay. All right. So, anybody who is a cop in Ganawagi, they are supposed to be Ganyangahaga. They are supposed to be from Ganawagi. Donc, un policier ici devrait être censé quelqu'un de Ganyangahaga de la communauté. And there are certain things that makes a person ineligible to be here in Ganawagi. For instance, if I married a white woman, I would have to move off the reserve and live with that white woman, which means I would not be eligible to live in Ganawagi or work in Ganawagi. Et il y a certaines choses qui rendent les gens inéligibles à être à Ganawagi. Par exemple, si moi, je me mariais avec une femme blanche, je n'aurais plus le droit de rester ici. Il faudrait que je m'aille. J'aurais aucun droit à quoi que ce soit à Ganawagi. Okay, now, in the first place, this guy, this cop here, he's got no connections to Ganawagi whatsoever. Donc, pour commencer, ce policier n'a pas de connexion à Ganawagi. His mother comes from Ganasadagi Sa mère vient de Ganasadagi. and is actually from a big family that everybody Quebecois would know. His mother is a Gabriel. Et en fait, il vient d'une famille que le monde connaîtrait, les Québécois le connaîtraient. Le monde a entendu parler du nom de famille Gabriel. And in Ganasadagi, you hear that name Gabriel. You've heard like John 90, Ellen Gabriel. You hear them talking, standing for Ganyangahaga rights, you know, for the Ganyangahaga people. Et à Ganasadagi, vous avez entendu dans l'été de la crise d'Oka, il y avait Ellen Gabriel qui s'est levée, elle a parlé pour défendre les droits autochtones. So this is just to set the stage. Okay, let's push play again. We'll go on and then we'll tell you when to stop. Donc, tout ça pour dire l'origine de ça. Et on peut continuer. Who are you? A bailiff. For what? It's from Revenue Quebec. Revenue Quebec. Yeah. Oh, so you're assisting the white man coming to my house for Revenue Quebec. I am doing my job. You're doing your job. That's your job, right? Yes, To sir. assist the white man to genocide upon. Okay, right there. You say Et donc, l'huissier dit j'ai des papiers à vous donner. Et Stuart demande de quoi et il répond de Revenu Québec. Et Stuart dit mais là, de Revenu Québec. Et donc, il se dirige au policier à nouveau puis il dit donc, tu es ici en train de faire le travail de l'homme blanc. Et lui, il répond je suis juste en train de faire mon travail. Okay, anybody who wants, try to answer this question. Does Revenue Quebec have any business with any Native people? Do Native people pay taxes in any way? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question si Revenu Québec a des affaires ici, si les Autochtones sont censés les payer d'impôts? Oh, There's 2 or 3 conditions that has to be meet for a native not to pay taxes, and you meet the 3 of them. So you have either to live on a reserve, work on a reserve, or work for a company that the headquarters is on a reserve. So you have all 3. So you have no business with Revenu Québec. Donc, Okay. Oui, les, vas-y. les conditions, oui, il y a des Autochtones qui peuvent payer des impôts, mais pour ne pas en payer, il y a 2 de 3 conditions qui doivent être respectées. C'est qu'ils doivent soit vivre sur une réserve, travailler sur une réserve ou que le siège social de la compagnie pour laquelle ils travaillent soit sur une réserve. Puis Stuart a les 3, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas à faire avec Revenu Québec. Okay. Later on, we're going to come back and address the 3 things that you just said.
Et plus tard, on va revenir aborder ces trois conditions que tu viens de mentionner. But yeah, well, just to identify here that the cop is saying, I'm just doing my job. Mais pour identifier qu'ici, le policier, il dit, je fais juste mon travail. He is just another white man. Donc, il est juste un autre homme blanc. He is the same as the RCMP who has kidnapped, murdered our children. Qui est la même chose que la gendarmerie royale qui a kidnappé et assassiné nos enfants. For him to say he's just doing his job, bringing in revenue Quebec into Ganawagi where they have no business, tells you that right there, the mind of this guy, what did he say his name was? Ben Dockstader? Mhm. Donc, ça vous dit que ce gars-là, pour qu'il dise « je fais juste mon travail », il est en train de faire la même chose. Ça veut dire que l'esprit de ce gars-là Is as a white man. est de l'homme blanc. Now, should a white man be holding a gun on his hip in Ganawagi? Est-ce qu'un homme blanc devrait être en train de porter un pistolet sur ses hanches à Ganawagi? Non. Does anybody view it as okay to have a white man walking the streets in Ganawagi with a gun on his hip? Est-ce que c'est correct là, de voir un homme blanc qui se promène avec un pistolet sur ses hanches à Ganawagi? Non. This guy says he's just doing his job. Et ce gars-là, il dit qu'il fait juste son travail. Now, he's a PK, a cop here in Ganawagi who is hired by the sellout elected system. Il est un policier à Ganawagi qui se fait embaucher par le système vendu de bande. Now, when you think of what police are supposed to be, especially Native police, you would think that Native police are supposed to protect and defend Native rights. Wouldn't that be right? Does anybody view it that way? Or am I wrong in saying that? Et s'il y a un police à une réserve, il serait censé de défendre les droits autochtones ou est-ce que je me trompe si je dis ça? You're right. And him being peacekeeper, having peace in it, it reminds of the great law of peace. And we all know that the great law of peace is not accepting any foreign imposition. So just even police in Ganawagi is illegal. Donc aussi le fait qu'il y a le nom paix dans, c'est une police, mais il se dit gardien de la paix, nous réfère évidemment à la Grande Loi de la paix, puis il est supposé de défendre la Grande Loi de la paix, puis on sait qu'à l'intérieur de la Grande Loi de la paix, il n'y a aucune imposition non autochtone qui doit être acceptée. Donc, le fait d'avoir même une structure policière dans Ganawagi est illégal. So, Native police are supposed to be protecting Native rights. Alors, la police autochtone est censée protéger les droits autochtones. Now, this guy who doesn't even have any business in this community because he's got no connections to this community whatsoever. Et ce gars-là, qui ne devrait même pas être dans cette communauté parce qu'il n'y a même pas de lien à la communauté, His father, a Dockstader, does not come from this community. He's Oneida. They come from a reserve in Ontario. son père, qui est un Dockstader, il vient de la nation Oneida, qui ne vient même pas d'ici, il est dans l'État de New York. His mother comes from Ganassadage. Et sa mère vient de Ganassadage. So here's a person who's got roots in Ontario and roots in Ganassadage, who's here selling out the people in Ganawagi. Donc, voici une personne in Ontario. Donc, voici une personne qui a des racines en Ontario, puis à Ganassadage, qui est ici en train de vendre des droits autochtones. So no connections to this community, but yet he can sell out this community. Donc, il n'y a pas de connexion à la communauté et pourtant, il peut vendre la communauté. But is it him selling out the community? Mais est-ce que c'est lui qui vend la communauté? Who pays him? C'est qui lui paye? Where does he get his money from? D'où qui a son argent? Would anybody want to take a guess at who pays him? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut deviner c'est qui lui paye? It's either the band council or directly the government. C'est soit le conseil de bande ou carrément le gouvernement. Yeah.
He doesn't get paid by the band system. Oui, il ne se fait pas payer par le système de bande, He gets paid by the province of Quebec. mais par la I think province. they all have to swear oath to the crown when they became cops, even if they are PQ. Donc, il est lié à la province de Québec et il est même dans la structure de la couronne britannique qui est imposée ici. Now, in the first place, all the sellout cops here in Ganawagi are all trained by RCMP. They go to, I think it's Alberta or Manitoba, and they go get trained with the RCMP. Et tous les policiers qui sont ici, ils se font entraîner par la gendarmerie royale. Je pense qu'ils vont à Alberta ou à un autre endroit pour se faire entraîner. Now imagine these sellout cops here who say they're only doing their job in bringing white man's law into Ganawagi. Et imaginez ces policiers vendus qui disent qu'ils sont juste en train de faire leur travail quand ils amènent la loi de l'homme blanc à Ganawagi. And where he got his training for that, imagine, is from the rapists, criminals, murderers, and pedophiles that kidnapped our children in the residential school, in the concentration camps. Et où qui a obtenu son entraînement, c'est par encore les acronymes en anglais, les violeurs, criminels, tueurs, pédophiles de la gendarmerie royale qui ont exécuté toutes ces choses-là sur les enfants des camps de concentration qui ont appelé pensionnats. So it's very fitting that you see this guy, when he says, I'm just doing my job, talk just like the white man, talk just like the RCMP. Donc, c'est très coïncident que quand il dit « je fais juste mon travail », parle comme l'homme blanc, comme la gendarmerie royale. Now, when genocide is carried out upon the native people, Quand que le génocide s'effectue sur les Autochtones, does anybody know? Has anybody seen an example of how it's carried out? est-ce que quelqu'un a vu un exemple de comment ça se fait? Ça se fait-il? Nobody's ever seen it. Il n'y a personne qui l'a vu. But yet, last year, everybody witnessed Justin Trudeau, again, buy a $5 billion pipeline and against the public of so-called Canada and inflict that upon the people. And when the people had to fight against the genocide, what happened to them? Mais encore là, l'année passée, tout le public a témoigné de Justin Trudeau qui a volé 5 milliards de dollars pour infliger le génocide. Et quand il était le temps de se battre contre ça, qu'est-ce que les gens ont fait? Anybody? Anybody remember what happened to the people, the Wet'suwet'en people, when they stood there against Justin Trudeau's pipeline? Qu'est-ce qui s'est passé sur les Lots of them were criminalized. They were barricaded. They were SWAT teams were brought in against them. Donc, ils ont été incriminés. Yeah, so they're criminalized. Imagine, you fight against your own genocide and the genocider criminalizes you. Donc, vous vous battez contre votre propre génocideur, puis le génocide vous criminalise. Who did the genocider use to inflict that upon the Wet'suwet'en people? Can anybody identify what was the name of the organization, of the group of people that went to inflict that? CMP. La gendarmerie royale. Le groupe qui a infligé cela. Okay, so yes, the RCMP are the ones that kidnapped our children. Donc, la gendarmerie, c'est eux qui ont kidnappé nos enfants. The RCMP are the ones that murdered, even right up to this day, are murdering Native people still in places like Winnipeg, in other cities like Calgary, you know, where they take them on what they call those starlight cruises. Take them out of the city in the wintertime and drop them off to freeze to death. This is what RCMP does. Et ils vont prendre des Autochtones sur les rues à Winnipeg, puis ils vont les prendre en bateau pour aller les laisser se geler à mort. C'est ça ce que la gendarmerie fait. RCMP trained that piece of crap right there. Ben Dockstader, piece of crap, trained by the RCMP, and his training proves true
or his conduct proves true to his training when he says, I'm just doing my job, bringing in a white man to inflict taxation upon us here in Gunawaga. Et c'est Hey, la gendarme um, qui a entraîné ce gars-là, c'est un morceau de merde qui s'appelle Ben Dockstader. Et c'est lui qui agit comme un blanc en disant ben, je fais juste mon travail. So this is what genocide looks like. How it's inflicted is they buy off the people. They go to the sellouts like this idiot. Anybody with half a brain knows not to a native person knows not to join the police. The reason why they do is because they are lazy asses that cannot work anywhere else. They cannot get a job doing anything else. They're too lazy. Et comment que le génocide fonctionne, c'est que les traîtres vendus comme ce gars-là, parce que n'importe qui a la moitié de son cerveau qui fonctionne, d'Autochtones, n'irait jamais appliquer pour un emploi à la police. Mais donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont assez paresseux, qui ne vont pas se trouver un emploi ailleurs. Okay, but now we'll see what the mind of the white man is like when we are confronted with genocide. Watch the audacity and the corruption of this white man, because when he knows that he's protected by a so-called native with a gun on his hip to come into native territory to inflict genocide. Watch how audacious he is. Et donc, lui, il devient le travailleur pour infliger les impôts dans la réserve. Et donc, maintenant, nous allons observer l'autre gars, l'huissier. Et quand il se sent protégé parce qu'il est accompagné de la part d'un policier qui a un pistolet dans ses hanches, vous allez voir quelle audacité qu'il peut démontrer. Okay. If I say so, you just told me that. You said you're here to assist him. And this guy's serving me something from Revenue Quebec. You feel good about yourself? I'm doing my job. You're doing your job. Yes, sir. So you're helping the white man carry out genocide upon us. You're doing your job. You feel good about yourself? We answered that. Yeah. So then you're helping the white man. You're with the white man. Take that if you want. I'm It's not all right. taking that. I'm not taking it. There's a recycling right there. You can put it in there if you want. You can take the message back to your white man that Revenue Quebec has no business with Rencontre, with any native people. I never paid taxes in my life. Never. I got no business with Revenue Quebec. This guy should have told you that in the first place, because if he is acting as a native within native law, he knows that we do not have anything to do with Revenue Quebec, Revenue Canada. We do not pay taxes. We do not owe our rapists more any than tax. fucking thing. Revenue Quebec You for can what? call Revenue Quebec. You can call this person, the lawyer, April. Well, Revenue Quebec is about taxation and applications of any kind of monies that they claim that they owe us. Anyways, you can take that back to the white man that you were working for and tell him that I refuse to accept those papers. Don't ever bring a white man here to genocide upon us. What the hell is wrong with you? What was that genocide? Oh, when Revenue Quebec is serving us papers, you don't think that's genocide. Just papers. It's just papers. Yes. Oh, just papers. What? Rolling papers? That's what you want to do. Is it your vaccine papers? What kind of papers do you think Revenue Quebec is serving? All I had to do was be on here, so I give you the papers. That's your job. To help this white man Yeah. commit genocide upon us. That's your job. You can think that if you want. I I'm can not think gonna that if change I your mind. want. That's what's happening, right? I'm not going to change your mind. I Revenue know that. Quebec, you pay taxes to Revenue Quebec. In your job, Okay, you pause pay that. taxes to Revenue Quebec. I don't have to. Okay, right there. Oh, we should have let it go a little sooner, but his answer when I asked him, "Do you pay taxes?" He says, "I don't have to answer that." Et on aurait dû l'arrêter avant, mais sa réponse, là, quand que je lui demande est-ce que tu payes des impôts, il dit je n'ai pas à te répondre ça. Which means that sellout piece of crap, Ben Dockstader,
acting as a cop in our community is paying taxes to the white man. He pays taxes to Revenue Quebec, working here in Ganawagi. Ce qui veut dire que ce gars vendu-là, le policier, il est en train de payer d'impôts lorsqu'il travaille ici à Ganawagi. Now, he says, I don't have to answer that. So you can say, well, it's not clear. He didn't say he does pay taxes. Et il dit, ben, j'ai pas à répondre à ça, donc ce n'est pas clair s'il paye des impôts ou pas. I can say it is very clear that Ben Dockstader, that white man, pays taxes to Revenue Quebec for working here in Ganawagi as a peacekeeper, Mais moi, je peux as a dire cop. qu'il est très clair qu'il paye des impôts lorsqu'il travaille ici en tant que policier. And how I know that is that as a native, if anybody asked me if I pay taxes, what do you think my answer would be? Et comment que je le sais, c'est qu'en tant qu'Autochtone, si quelqu'un me demande si je paye des impôts, qu'est-ce que vous pensez que je répondrai? Anybody want to guess how I would respond to that? Quelqu'un qui veut deviner? Laughing. En riant. And Or just no. I would respond immediately. Somebody asked me, do you pay taxes? I would say, shit, no. I don't pay my rapist to rape me. Et ça serait, si quelqu'un me pose cette question-là, je dirais, mais voyons donc, non, je ne vais pas payer mon violeur pour me violer. And so this is something for not just the people here, for the whole world to know. Et c'est quelque chose pour que tout le monde le sache. You think that Ganawagi is Mohawks. You think it's natives. It's not. It's white people. Vous pensez que Ganawagi, c'est des Mohawks et que c'est autochtone, mais ce n'est pas le cas, c'est des Blancs. So much so, not only is this guy's blood diluted, but he turns it that he gives himself no status because he himself is married to a white woman from Chateauguay, which means that he must go live in Chateauguay with her, which means he cannot even be working in Ganawagi, much less holding a gun on his hip, assisting the white man to sell out the people. Et il se donne un statut, ce gars-là, parce qu'il est marié avec une femme de Châteauguay, en voulant dire que lui, il faut qu'il s'en aille habiter à Châteauguay. Et donc, il n'y a aucun droit qu'il a à vivre ici et à travailler ici, et moins encore à porter un pistolet sur ses hanches. What this tells the world is that not just that guy, this is something everybody's got to understand. When you come into Ganawagi and you see the police station, you know that everybody in there, they're all white. Their mothers are white, they're white women, they're white men from Chateauguay. They're not native at all, and they're holding guns on their hip, projecting to the world like they're native cops, when they're not native cops. This is the reason why all of them pay their taxes to Revenue Quebec. How can they be considered to be a police in a native community when they are undermining the native community? Et donc, pour que vous le sachiez, tous les policiers ici, ils se donnent des allures d'Autochtones, mais comment qu'ils peuvent l'être si, de un, leur sang est dilué, ils ne sont même pas de descendance des Ganyangahaga, et de deux, ils sont complètement payés par la province et entraînés par l'armée royale, donc ils n'ont absolument rien d'Autochtone. Now, what this means is not only does all the so-called cops here in Ganawagi, they all pay their taxes. Not only them, but it also means that everybody in the band system, everybody working in the bureaucracy of the band system here in Ganawagi, all pays their taxes. All of them. They are all a bunch of white people. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement la police, mais tous les gens qui travaillent pour le système de bande, tout le monde paye leurs impôts, donc ils sont tous des Blancs. Are natives supposed to pay taxes to the white man? Est-ce que les Autochtones sont censés de payer des impôts à l'homme blanc? No. No. They would not be supposed to. Ils ne seraient pas supposés. As the landlord of this land, it is the white people, the non-native people,
that are supposed to be paying their rent to us, but they are a bunch of deadbeats. The so-called Canadians, these are deadbeats, just like say a parent that doesn't want to take care of their child, or a bum that just doesn't want to pay their bills. This is what Canada is. Et en tant que propriétaire de la terre, ça serait les Autochtones qui devraient recevoir des loyers de la part des locataires de la terre. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est comme l'homme blanc, ben, ils sont l'équivalent à quelqu'un qui ne veut pas prendre soin de ses enfants ou quelqu'un qui veut juste refuser de payer ses comptes. Et c'est exactement ça ce qu'ils font. And so anybody in Kahnawake who can claim to whatever degree that they're part native, because you look at everybody and you can see that they're white, but anybody who could claim that they're part native, not supposed to be paying taxes. But everybody that works in Kahnawake all pays their taxes. Et à Kahnawake, si vous trouvez quelqu'un qui serait une partie autochtone, parce que tout le monde a l'air blanc, ben, il ne devrait pas payer d'impôts. And you see right here in this video, the ones that inflicted upon Frozen again. L'écran est gelé de nouveau. Ah non. C'est à la longue. You just have to wait a few minutes. They will be back. On a juste à attendre une couple de minutes. Là, ils vont s'en revenir. Okay, can you hear us? Est-ce que vous nous entendez? Yes. Yes, we can. Oui, on vous entend. Okay, so I don't know if any of you could imagine this, but you can actually see that government person there pushing that button all the way through the Zoom here. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais on peut voir une personne du gouvernement qui appuie sur les boutons. Okay, forgot where we were, so let's just continue. Let's move on it. Et on peut continuer. Tell you that. You You don't have to? Why not? Aren't you a public servant? You have to tell me. can go ask someone else if you want to. I'm asking you because you're the one here helping a white man serve You're gonna give it to him, or- taxation papers upon me. No. I already said I'm not Yep. receiving it. I'm not. You take it back to the man that you're serving and tell them that I refuse to receive this. You The can't Revenue refuse. Quebec You has can't no refuse. business in Kahnawake. Yeah, when it's for that box. I'm not accepting it. I'm not accepting it. In this case, they already know. Everybody knows I am a fugitive from genocide. I've already identified to them in court that I am not accepting their proceedings, that it's genocide upon me, and anything further with this is the genocide. They're trying to charge me. That's not a civil case, it's a criminal case. I know. That, See what it is. This is what I'm saying. you can keep letting it play until I'll tell you when. You live here in the Canada and you can make everything. I live here in Canada. Yeah, You're telling me I live in Canada. we are in Canada. I don't set Quebec. Oh, I you're don't set- helping a classic white I man don't here. set Okay, Quebec. time for you to go. See you later. So Take those papers back.
Did your son stay You here too? see, I am refusing this. No, 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 no. I am refusing this. I've already identified clear to everybody that I am a fugitive from genocide because of what they are trying to apply upon me. This has to do with tobacco. You guys already said that you have nothing to do. You will not apply laws regarding tobacco or that kind of stuff. You won't apply that. You are applying it. How am I You are applying it? lying in your own capacity as what you say as protectors or to apply law. In your own capacity of law enforcement, you have said that to Ganawagi, that you will not honor their laws in regards to tobacco. You're serving a warrant for that So- right now. For you, it's not illegal. This is a lie. You are lying to the people when you say that you I already won't told serve. you when I got this and I met with him. I had no idea of what he's serving in. Well, how could you be in the capacity of saying? Okay, pause it right there. We would need to translate it though. Okay, right there, the part where the bailiff says it's not illegal. Donc, la partie où l'huissier dit que ce n'est pas illégal, For you, he says, for you, it's not illegal. il dit, ah, pour toi, ce n'est pas illégal. Obviously, he's identifying, implying that it's not illegal here in Ganawagi. Bien sûr, il identifie que ce n'est pas illégal ici à Ganawagi. Now let's examine this. Examinons cela. There's a cop right there serving a warrant for tobacco. Il y a un policier là qui donne un mandat d'arrestation pour du tabac, Something that the cops here in town said that they would never do. quelque chose que la police ici a dit qu'il ne ferait jamais. But all the cops are a bunch of liars. Mais tous les policiers sont un paquet de menteurs. Here in Ganawagi, they are selected specifically as to who would be best controlled to carry out the genocide. Ici à Ganawagi, ils sont sélectionnés pour savoir qui ferait le génocide de la meilleure façon. So the ones who fill those positions as cops, these are suck-ass sellouts. Donc, ceux qui vont remplir ce rôle en tant que policiers, ben, c'est vraiment des gros vendeurs. These are who even in the first place. Ce sont ceux qui ne sont même pas autochtones pour commencer. So white man says it's not illegal here. Alors, l'homme blanc dit, ce n'est pas illégal ici. How is it not illegal here, but everywhere else in so-called Canada, it is illegal? Comment ce n'est pas illégal ici? Dans le Canada, c'est le cas. How could that be? Comment se fait-il? What is the special status that it's not illegal here in Ganawagi? Quel est le statut spécial que ce n'est pas illégal ici à Ganawagi? Well, this hint tells you that there is a contradiction. Ça vous dit qu'il y a une contradiction. The so-called cops, non-native cops, they didn't arrest me, stole my truck, they stole the goods because they claim it's illegal. Les policiers non autochtones ils nous ont pas arrêtés, mais ils ont volé mon camion, volé la marchandise qu'on transportait en disant que c'était illégal. But all of it came from here in Ganawagi. Mais tout venait d'ici, de Ganawagi. So how could it Comment ça peut être illégal? is the special status here in Ganawagi that they won't come in and arrest the manufacturers, but they'll inflict their genocide upon me, who is not a manufacturer. Quel est le statut spécial ici à Ganawagi qui ne vont pas venir arrêter les fabricants, mais qu'ils vont m'affecter moi, que je ne suis pas fabricant moi-même? It alludes to the fact that the non-native cops got no goddamn business interfering in anything that is our historic or culture or anything. What we want to say is okay for us to do. This is our house. White man has no business in anything. White man's got no business to say
what's illegal or legal. Ça vient en bout de ligne à dire que ce policier applique les lois à des Blancs ici, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux autres? Ils n'ont pas de droit de dire qu'est-ce qui est illégal ou pas. Now, if you are of the belief or the mindset that, well, the cops, not the white man, the cops have to enforce law. And the law is that, well, you can't do tobacco or whatever. Et si vous dites, bon, mais la police est là pour appliquer les lois, puis si la loi c'est que vous ne pouvez pas faire du tabac, If this is what's in your mind to make this make sense, then you are corrupt. You have a genocidal mind. c'est ça, si c'est ça ce qui est dans votre esprit, pour justifier ça, ben à ce moment-là, c'est vous qui avez un esprit de génocide. Now, it is hidden in everybody that they have a genocidal mind. Et c'est caché chez tout le monde qui porte un esprit génocide. Now, when you're looking at this guy here, this Ben Dockstader, unless he is just a complete fool, which I say he is anyways, for him to be in a contradiction, to have a badge on him that says Mohawk Peacekeeper, and to have a gun on his hip, and then to bring a white man into Ganawage to inflict white man's laws over native laws, this is a contradiction, shows where he himself has the genocidal mind, where he is not in control of his own self. He's a puppet, and the white man is pulling his strings to enact the genocidal mind upon anybody in an instant when we stand to defend against the genocide. Et donc, ce gars-là, Ben Dockstader, il est complètement en pleine action de cet esprit génocidaire. Quand il dit « Ah, c'est pas moi, je fais juste mon travail », ben, il fait complètement avoir l'esprit de génocide agir en lui. So this was part of the stupidity when this Constable Constantine from the gang of mustache pirates, they call the SQ. Et ça a été complètement visible quand que le constable Constantin, qui fait partie de la gang des moustacheux des pirates qu'ils appellent la Sûreté du Québec, When he stole my truck, when he carried out his racism against me, quand il a volé mon camion et qui a exécuté son racisme sur moi, in his mind, he was going back on the same idiocy that this sellout cop right here, Ben Dockstader, is in saying, "You just doing my job." dans son esprit, il faisait exactement la même chose idiote que ce Ben Dockstader en disant « Je fais juste mon travail ». So we can see a common thread Alors, in all people who hold so-called positions of so-called cops. nous pouvons voir un fil conducteur parmi les gens qui ont des positions ainsi appelées des policiers. They are violating people all the time. Ils sont en train de violer les personnes en tout temps. And it's okay for them. They absolve themselves of any responsibility because they say they're doing their job. Et c'est correct pour eux parce qu'ils s'absolvent de toute responsabilité parce qu'ils disent, ben là, je fais juste mon travail. So when you see them doing their job, they're bringing to me a genocide that comes from another mechanism within the corruption of the so-called Quebec courts. Et quand ils disent qu'ils font juste leur travail, ben, ils m'amènent à notre mécanisme de génocide qui est le système de cour du Québec. So the genocide that is happening, in order for people to understand, to be able to identify it and label it, it's called judicial genocide. Et pour que le monde soit capable de comprendre le génocide et de l'étiqueter, il s'agit d'un génocide judiciaire. And what it looks like is it looks like that sellout wannabe Ben Dockstader. That's what judicial genocide looks like. Et ça a l'air de ce gars-là, de Ben Dockstader. Look at him. Regarde-lui. Supposed to be two natives in that picture. Il est censé avoir deux autochtones dans cette image-là. Look at the one who's the sellout genocider. Et regardez celui qui est le génocide vendu. He looks like any stormtrooper that you see in the SQ or in any other police force.
Il a l'air de n'importe quelle autre police dans l'armée états-unienne ou ailleurs. And you think of this was said before, who else violates human rights on a daily basis? Do dentists do that? Gardeners? Police? They are the only ones on a daily basis. Every cop violates human rights on a daily basis, more than one person every day. Et c'est qui d'autre qui va faire violation sur les gens, un jardinier, un dentiste? Ben non, ça va être la police. And in their stupid minds, to justify themselves, they say, well, you can fight it in court. Et dans leurs esprits stupides, pour se justifier, ils disent, ben là, tu peux aller te battre dans la cour. Which tells you that any asshole with a gun can do anything they want to you. You know that on the street, the criminals can do that. But you know what? Criminals don't violate your human rights on a daily basis. Only police do that. Ce qui veut dire que n'importe qui peut violer, mais si vous le regardez comme il faut, ce n'est pas n'importe qui peut le faire, mais c'est juste la police. Okay, so let's let it play. We're almost near the end now. On est presque à la fin. Look, you're bringing a white man in to the people where he's got no access I'm not a to be criminal. genocided. I'm an officer. I'm not talking to you right now. I'm talking to this guy who's a Okay, neighbor. pause it right there. You're the genocider. You hear what that white man says? Est-ce que vous avez entendu ce que l'homme blanc a dit? He's not a criminal. Et il n'est pas un criminel. Anybody right now, is that white man or not? Is he or not a criminal in what he's doing in his actions? Est-ce que cet homme blanc est un criminel ou pas dans ce qu'il fait dans ses actions? Yes, this is a completely illegal action. Oui, c'est une action complètement illégale. Anybody else? What do you think about this? Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous en pensez? He's perpetrating the genocide, so yes, he's a criminal. Il continue à perpétuer le génocide, donc oui, il est criminel. Okay, so unless you are the one with the cop's boot on your neck, Donc, au moins que ça soit vous, celui qui a la botte du policier sur votre cou, you will not see the genocide or the corruption. vous n'allez pas voir le génocide ou la corruption. It's something that you have to examine. Nobody ever sees this kind of genocide or corruption happening on a daily basis. No non-native person ever sees anything like this. C'est quelque chose qui doit être examiné parce que personne ne voit ce type de corruption dans son jour le jour. But yet, this takes place on a daily basis. Mais encore là, ça se produit à tous les jours. So, in the non-native world, you can say all you want that you're oblivious to what's happening to us, that you can think that genocide is not happening. It's because every single person in so-called Canada is the genocide. Donc, dans le monde non autochtone, ce n'est pas visible parce que tout le monde contribue à ce génocide-là. Whenever anybody upholds or reinforces so-called Canadian structure, institution, laws, policies, organizations, you are upholding genocide. You're a participant in it. Quand que quelqu'un est en train d'appliquer des lois ou des normes ou des codes de conduite des gouvernements, des organisations qui sont canadiennes, vous exercez du génocide. So think of this. I'm sure some of you have heard, you know, that the RCMP, the rapists, criminals, murderers, and pedophiles, that they're supposed to receive cultural sensitivity training. Et je pense que vous l'avez entendu que les polices provinciales, fédérales sont censées de recevoir des entraînements au niveau de la sensitivité culturelle. Now that's supposed to be, supposedly, to not violate us. Supposément pour pas nous violenter ou nous violer. Okay, but cops violate us on a daily basis. But when you see now this white man coming here who's not even a cop, he's just a bailiff. You gotta wonder, I gotta wonder, and I should have asked this at the time, did that white man have a gun on him?
Et quand que vous voyez un homme blanc qui n'est même pas un policier, mais qui est un huissier, et j'aurais dû le demander à ce moment-là, est-ce qu'il porte un pistolet avec lui? As a bailiff, we got cut out again. Il devrait l'avoir, et donc on vient de se faire couper à nouveau. We didn't hear the whole Revenir. sentences of Gonna come back. You cannot hear us, Edith, huh? Okay, she can't. Cannot hear us. I had lowered the volume so it doesn't interfere, but now we can hear you a little bit. Okay, we didn't hear what Stuart said. Recording in progress. And he's muted again. Hello, can you hear us? Okay. Can you hear us? Yeah. Okay, so They were saying that they didn't hear the last part. They said, yeah. Okay. yeah, can you hear us? Yes, but it's still Nobody lag. answered. I just can't hear us. I guess so. Yes, we hear you, but you're lagging again. On vous entend, mais ça lag Oh, encore. okay. But what? It's The lagging. connection. It's lagging. Okay, so the last thing. Okay, we have a bad connection, so we'll just do what we can. Mauvaise connexion. Okay, the last thing I said is that I don't even remember now what I said. You were talking about bailiff, should they have a gun on them? Something like that. You were talking about. Oh the yeah, something that I should have asked that. Something that I should have asked that day, but I didn't think of, is did that bailiff have a gun on him? We know that's a white man escorted into the community, guaranteed he had a gun on him. Bailiffs carry guns. Donc, j'aurais dû demander s'il y avait un pistolet avec lui parce qu'on le sait que les huissiers portent ça avec eux. So without even having, without asking, without knowing for 100% certain, I am going to identify that sellout cop, Ben Dockstader, escorted a white man into this community with a gun on his hip. You know that white man had a gun on his hip or had a gun on him. So he escorted a white man with a gun on the community to come and inflict taxation, to inflict genocide upon me. Donc, ce policier-là, Ben Dockstader, il a amené un homme blanc, sûrement armé, pour infliger ses impôts, donc son génocide sur moi. And as we were saying that as the cops are supposed to have cultural sensitivity training, look at this white here, how audacious he is in pushing his bullshit around. That, you know what, without the protection of that sellout Ben Dockstader, that guy would not even be in this community. But if he would have opened his mouth, how disrespectfully he does, he would not have walked out of this community. Et donc, vous regardez l'homme blanc, comment il est si audacieux parce qu'il se fait accompagner par un policier d'ici, mais qu'en temps normaux, ce gars-là, il n'aurait même pas eu le droit de mettre le pied dans la communauté. Et s'il l'avait fait, ben, il n'aurait pas sorti peut-être vivant. And so what this action actually is it's an antagonistic action. Et cette action-ci est une action antagoniste. So in the first place, that white man says he's not a criminal. That piece of shit is a criminal. He's a genocider. Et pour commencer, ils disent que ce blanc n'est pas un criminel, mais il est un génocide. And imagine a white man saying to me that he's not a criminal. Et imaginez un homme blanc qui me dit, moi, qui n'est pas criminel. He'd have to prove that the last 500 years didn't happen because just his mere existence makes him a criminal. Et il y aurait à démontrer que les 500 années ils ne se sont pas produits parce que juste son être là est un acte criminel. Okay, let's let it play it again. On va continuer. I'm talking to him.
You're helping this guy genocide upon us. Think about in the big picture what you are a part of. Think about your bloodline. I know your father. I know the bloodline that you're connected to. Now think about that bloodline. The ones that stood up. The ones that stood for us. Not the ones that are helping the white man destroy us. Think about your own bloodline. You're the one that's got to resolve this within yourself. You are actually helping the white man genocide upon us in the final acts of genocide upon us. That's what you're doing. Okay, well, have a good day. Yeah, me too. Okay, so if everybody noticed also, across the street, that's where they had their two cars parked. The cop car and the bailiff was parked across the street from my property. Et si vous l'avez remarqué, les deux autos étaient stationnées de l'autre côté de ma propriété, autant la police que le huissier. Now, ask yourself, anywhere else, are they going to do that? Or are they going to drive right onto your property? Est-ce que quelqu'un d'autre ferait ça ou est-ce qu'il stationnerait direct jusqu'à votre propriété? Anybody want to answer that? Quelqu'un qui veut répondre? When bailiffs go to your house to serve you documents, would they park across the street or do they pull right into your driveway? Quand que les Anytime the police have come to my house, they've come right on up. That's what they do, but there's a reason why they didn't do that here. Quand que les huissiers arrivent à la maison, ils le font jusqu'à la porte Andy, mais ils l'ont pas fait ici. Because all these pieces of shit sellout cops here in Ganawagi all know that they're all white and they got no goddamn business here in Ganawagi. They know that if they came to us, that legally, if there was any kind of issue between us, all of them can be identified as having a personal grudge against me. Parce que tous les vendus policiers ne sont pas venus ici envoyer lui parce qu'ils savent tous, ils ont quelque chose de personnel contre moi. Because I say about that guy in particular, Ben Dockstader, he's got no business being in Ganawagi because first off, he's not from Ganawagi. The little bit of blood that he does have is not from here, but he's married to a white woman that according to Ganyangahaga way, as you know, matrilineal, we are supposed to follow the woman. So he's supposed to follow his white woman into the white world. Et ce gars-là qui est marié à une femme non autochtone, et comme vous le savez, nous sommes matrilinéaires, donc nous sommes censés de suivre la femme avec qui qu'on est, donc il doit suivre sa femme au monde blanc. And so he has a personal thing against him. Donc il y a quelque chose de personnel contre moi. All the other cops, all of them. There's a girl in there, a Stacy girl, who's got no blood at all, barely any blood at all. Her mother is white from Chattagee, yet she's a cop here in Ganawagi who is a very nasty person to all the people in Ganawagi that encounter her. Et il y a une autre fille qui est aussi un policier, est une Stacy. Elle n'a pas vraiment attache à Ganawagi, elle n'aurait pas le droit d'être ici, mais elle est une personne vraiment dégoûtante pour n'importe qui la rencontre ici dans la communauté. Every other cop in there. There's another one, a white. Actually, his name is White. It's Warren White's son. His mother is white from Chattagee. So according to Ganawagi law, he has to be in Chattagee with his mother. Et il y a un autre qui s'appelle White et qui est aussi marié avec une femme de Chateauguay, donc il devrait être là. And the reality is that, as you know, all the time we identify, we give thanks to the mothers because in this world, they give us purpose and direction. We are taught to be by our mothers. So when your mother is white, you're taught to be white. So that person is the last person in the world to allow to have a gun on their hip and turn them loose here in Ganawagi.
Et vous le savez que nous sommes de nos mères, donc si votre mère est blanche et c'est ça comme ça que vous avez été élevé, ben, ça serait la dernière personne qu'on mettrait dans une communauté autochtone autorisée à porter un pistolet. So this is how genocide is carried out. It happens every day. It's judicial genocide. It happens through the corruption of the courts, where a corrupt judge, who in the first place is racist, in order for him to think that he can judge over Native people. That white man is in my house. He's been in my house illegally for 500 years, stealing, raping, and murdering, and he's gonna act like as if he has moral fortitude to be able to judge anything in relation to natives. Judges, white judges, when it comes to them, anything to do with native, are the most racist. The cops are the most racist, and as you see, so are the bailiffs. The whole system is systemically corrupt, racist, and genocidal against the original people. Et donc, vous pensez qu'un juge, c'est pour ça qu'on parle d'un génocide judiciaire, il va avoir la fortitude morale pour pouvoir juger correctement sur un cas autochtone. Mais n'importe qui est un juge, qui est un police, qui est n'importe quoi dans ce système-là, et c'est eux qui vont être les plus corrompus, les plus racistes à l'égard des Autochtones. Donc, on le voit que c'est intrinsèque au système. No, I would challenge anybody, even these sellout piece of shit cops. I would challenge them to prove anything that I said is wrong. Anybody, prove anything that is said here tonight in this analysis. Try to prove it to be wrong. Et je dirais même aux policiers d'essayer de démontrer que ce que je dis ici n'est pas vrai. If somebody can prove it to be wrong, then I challenge you. That means bring it forward and prove me to be a liar. If you prove me to be a liar, I will admit it in front of the world like this, that I have misrepresented the truth. Et si vous démontrez que je suis un menteur, je vais l'accepter publiquement et je vais dire que j'ai manqué à la représentation. Okay, so here you see how genocide is carried out every day. It is systemic. It's how every person takes part in it. You don't realize you pay your taxes. You don't even think about where it goes after that. You don't think about that. Imagine paying taxes to cops that are going to go out and kidnap, rape, and murder and steal in your name. Donc voilà comment que le génocide se produit à tous les jours et d'une façon que vous ne vous rendez même pas compte, mais que vous donnez votre argent pour que les policiers aillent voler, violer et voler et même assassiner. Which is why to all Native people, even the sellouts within the system, to all Native people, the RCMP are known as that: rapists, criminals, murderers, and pedophiles, because that's precisely what they have been in relation to Native people and even external to in whatever else in their own lives. Et c'est pour ça que tout le monde connaît la gendarmerie royale par ses acronymes en anglais, les violeurs, criminels, tueurs et pédophiles, parce que c'est ça qui ont été toujours depuis le départ. So this is what we are confronted with on a daily basis. Et c'est ça qu'on fait face à tous les jours. It's what I fight on a daily basis. C'est à ce que je fais face à tous les jours. There are other incidences that have happened here that people here can say, yes, they've seen the corruption of these sellout piece of shit cops. Et il y a d'autres incidents qui se sont produits que des gens ici peuvent en témoigner de la corruption des ainsi appelés policiers. Last year, we actually were standing out on the ice in the wintertime. There was 3 of us that were on the ice, 3 or 4 of us, and 2 cops came out there. L'année passée, on était sur la glace, on était debout là, puis en fait, il y a 2 policiers qui sont venus nous voir. And we figured maybe they see us from the road, you know, maybe they're thinking if it's kids or whatever. Yeah, I could see that, maybe go there and maybe talk to the kids, but still, cops got no business whatsoever harassing people for things that are not within their mandate. And their mandate is crime.
Et les policiers n'ont pas d'affaire à déranger les gens pour quelque chose autre de leur mandat. Et leur mandat est supposé d'être le crime. So they came out onto the ice anyways. When they got close enough to see that it was adults, that it was me, what they should have done is just went back to their car. Et donc, ils sont venus nous voir, puis s'ils pensaient que c'était des enfants, OK, mais s'ils nous voient, puis ils voient qu'ils sont des adultes, ils me voient moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est juste se revenir dans leur voiture. But luckily, we had a friend there who was videotaping it. Mais une chance qu'on avait quelqu'un qui était en train de filmer. And it was this Stacy girl I'm telling you about, who's white, who's got no business in town. She's got a gun on her hip, and she's standing there, all audacious. Et c'est cette fille Stacy dont je vous ai parlé, qui a un pistolet, puis qui est toute audacieuse. And there was some other big fat guy, big fat cop there with her. Et un autre policier gros là avec elle. And they started talking to us like as if I cared to hear what these pieces of shit had to say. Et ils ont commencé à nous parler comme si je me souciais de ce que ces morceaux de merde allaient nous dire. Imagine they said they got calls from people in town. They were concerned. There was people on the ice. They're goddamn liars. Cops are liars. They were driving by and they seen us and they stopped. They didn't get calls from people in town. Imaginez, ils ont dit qu'ils avaient eu des appels des gens de la communauté pour dire qu'ils étaient inquiets à cause de la sécurité. Mais c'est des menteurs. C'est sûr qu'ils passaient juste, puis ils nous ont vus, puis ils se sont arrêtés. Because we had just walked out there. Impossible for anybody to have seen us, give them time to call the cops, and for the cops to affect themselves there and to be able to get there. The cops are goddamn liars. Parce qu'on venait tout juste de marcher dessus, donc c'était impossible. Ils n'ont pas eu le temps d'appeler la police, puis la police réagisse, puis ils viennent. Anyways, said to them, they were trying to talk to me. And I just turned away and I walked away. I'm walking onto the ice and they maintain. And I told them, get the fuck out of here. Et donc, ils voulaient me parler, puis là, moi, je ne voulais même pas les écouter, donc je continuais à marcher sur la glace, puis eux autres, ils étaient comme, ils voulaient forcément, et moi, je leur ai dit, mais là, allez-vous-en d'ici. And the guy cop says to me, oh, why are you talking so, I forget his exact words, we got it on video anyways, but why are you talking like that? Et le gars, le policier a dit quelque chose comme, là, pourquoi tu parles de même? And I says to him, what are you doing here? Why are you here talking to me? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici en train de me parler? And I said, again, get the fuck out of here. I said it to them a bunch of times, get the fuck out of here. And they stayed there like as if they were going to do something. They had no business to be there. Clearly, I didn't want them there. So why would they try to stay there and force themselves when there was no reason, no crime, nothing? What did they expect to happen? Et je leur ai dit à plusieurs reprises, allez-vous-en d'ici, mais ils restaient là comme si ils allaient vouloir que quelque chose se produise. We got a history with these piece of shit sellout cops here in Ganawagi ever since they've existed. Et nous avons une histoire avec les morceaux de merde vendus des polices depuis qu'ils ont été créés. Because their existence is genocidal. Parce que leur existence même est du génocide. Because in the first place, none of them are native. Parce qu'il n'y en a aucun qui est autochtone. And they all inflict white man's laws here on our own people. Et ils vont infliger les lois non autochtones sur notre propre peuple. It doesn't matter if they claim to be good people, maybe if they rescued a burning baby from a fire, or if they saved somebody from drowning or whatever. It doesn't matter what good things, if they even did good things. All it takes is one genocidal act like this sellout piece of crap Ben Dockstader to bring a white man in from Revenue Quebec. Ça fait rien si ces policiers ont sauvé un bébé qui était en train de brûler dans un bâtiment ou quels autres types d'actions bonnes auraient faites. Tout ça est annulé par le génocide qui inflige comme ce gars-là, Ben Dockstader. Anyways, his mother, being a Gabriel, whoever it is, I'm not sure who it is, but his mother's a Gabriel from Ganassadage. I say to the Gabriels, shame on your bloodline. Look what you have done. You've raised a sellout, genociding traitor.
Et à la famille Gabriel, je leur dirais, regardez ce que vous avez fait. Vous avez été en train d'être élevé en génocide. C'est dommage pour votre lignée de sang. And to the Dockstader line, I say, shame on you. Shame on the Dockstader line. Look at what you have done. You've raised a sellout traitor. Donc, je dis à la ligne de Dockstader, honte à vous parce que vous avez élevé un traître. And to that guy himself, Ben Dockstader, this guy is a piece of shit, sellout, trading, genocidal to his own people, meaning he's got identity confusion, just like his lesbian mare. Et à ce gars-là, directement à Ben Dockstader, il y a une crise d'identité à même titre que sa mairesse, son mère lesbienne. And so all of this, what is happening, this is a corruption that is the white man's doing here in Ganawagi, but it takes sellouts to carry it out. Et tout ce qui se passe, c'est comme résultat de la corruption de l'homme blanc, mais ça prend quand même des vendus pour l'exécuter. Who are the sellouts in Ganawagi? Et c'est qui les vendus à Ganawagi? In that image that you've seen of that cop and myself, which one is the sellout? Dans cette image que vous avez vue de ce policier-là et moi-même, c'est qui le vendu? Anybody? Quelqu'un? Police. Le piqué. The cop. The cop is the sellout. C'est le policier. So understand this. And this is something that for some reason, the non-native people, for some reason, you keep staying connected to lies and corruption. Donc, comprenez ça, puis pour une raison, les non-autochtones, ils restent connectés aux mensonges et à la corruption. Let's say, for instance, if you wanted to work with a native people in a protest march. Par exemple, si vous voulez travailler avec des autochtones dans une manifestation. Well, the first place that you would contact, and everybody knows today, reconciliation, it goes through the universities. So the universities connects you automatically to the sellout elected system. Ben, vous iriez chercher dans les universités parce que c'est comme ça que la réconciliation travaille et les universités vont directement vous connecter avec le traître du système de vente. Which means you, in the first place, if you wanted to contact Native people, it means you want to work with Native people with Native identity. But then you are led right to the elective system who are not Native people. They're all white people. Et si vous voulez travailler avec des Autochtones, ça voudrait dire que vous voulez travailler avec la véritable identité des Autochtones, mais quand que vous êtes conduit de la part des universités au système de bande, ben, vous êtes en train de travailler pas avec les Autochtones. Everybody knows, even the white people know that the Indian Act elected system imposed upon us is a genocidal system. You all know it, but yet you recognize and work with those people. Et tout le monde sait que la loi des Indiens est quelque chose de corrompu et imposé, et pourtant, tout le monde travaille avec les gens qui en dérivent. So there is a genocide happening to us every day. I'll tell you, I don't give a crap if you don't believe it. It doesn't mean nothing to me. The non-native world, again, you haven't known nothing about truth for the last 500 years. Donc, il y a un génocide qui est exécuté à chaque jour, et ça fait rien si les non-autochtones le croient ou pas. So I am going to tell you of what is happening to us and what Native position is. White man is never going to tell us. Donc, je vais vous le dire ici, c'est nous qui disons la position. Ça ne va pas être un non-autochtone qui va venir nous dire quelle est la position. And so the good thing about this is that it is a filter. And I do got to thank the white man for this, because through this corruption that you have placed there, it protects me from all the corruption of all the white men out there that are just out for their own personal interests when they say they want to work with Native people. Et la bonne chose, quand même, c'est que je dois remercier l'homme blanc parce que ça agit comme un filtre
dans le sens que ça va me protéger de toutes les corruptions des gens qui sont là, qui disent qu'ils veulent travailler avec des Autochtones, mais que c'est juste pour leur gain personnel. So it does a bit of a service to us, is that it keeps all the non-native people who are not sincere anyways in what they're doing, it keeps them with the sellouts, you know, where they waste their efforts anyways. Et donc, ça nous fait quand même, les gens qui sont vendus et qui cherchent leur propre gain, ben OK, ils peuvent aller travailler avec le même, avec leur allure. Especially when you consider, say a couple of years ago, remember when they had this Earth Day things, there was like 500,000 people in Montreal at this protest or march, and they approached the elective system to have somebody, to have a native work with them. And they had Kevin Deere, somebody who's not native. His mother is white. So they had him go there and do the opening for them. And in their opening, he talks to them about creating a spiritual dollar. So all the people who wanted to do something, well, good for you. He's got you locked in a vicious circle, chasing your tail around in circles like that by working with the elected system. Et un couple d'années, il y avait le jour de la Terre, des gens, ils ont approché le système de bande, donc ils leur ont envoyé Kevin Deere, qui n'est même pas autochtone, sa mère est blanche. Et quand il fait l'ouverture de l'événement, il parle d'un dollar spirituel. Donc, ben, tant mieux pour ces gens-là qui ont cherché les corrompus, qui sont juste restés à tourner en rond. Okay, now, along these same lines, we have something else to discuss now, something very important. Et dans ces mêmes lignes-là, on a quelque chose d'important à discuter en ce moment. As was said earlier, Alain Bergeron was with us on the Zoom, and that he wanted to talk about application of two-row wampum and a new political party that is being created here in SoCal, Canada. Et comme ça a été dit plus tôt, Alain Bergeron était avec nous et il a fait un document en disant qu'il veut travailler avec les Autochtones et ça va se produire aussi au sein d'un nouveau parti qui est en train de se créer en ce moment. Anyways, there was a document that he had sent to me that he wanted me to look over to see if it was correct within the two-row wampum. Et un document qu'il m'a envoyé qui voulait vérifier si c'était correct selon le Wampum à du Voies. Anyway, so Alain is here. Et donc, Alain est ici So we're gonna talk with him now. et nous allons parler avec lui. And this, of course, is very important stuff. Ça, bien sûr, c'est des choses très importantes. You come sit over here. Et tu peux venir t'asseoir ici. Gonna have to turn the computer a little bit so you'll still see Edith. Et nous allons devoir tourner l'ordinateur par ici. Okay, so I'll tell you right off the bat that I looked over your document and there is a lot of problems with it. Et je vais te dire directement que j'ai regardé ton document et il y a plusieurs problèmes avec ça. First off, the party, what's the name of the party? It doesn't have anything to do with the party. This document was written by 41 individuals that was selected randomly to write down the project of constitution. That has nothing to do with any party at all. OK, donc le document n'a rien à voir avec le parti politique qui est nommé. C'est 41 personnes qui ont été prises au hasard qui ont rédigé cette constituante. Okay, so nobody, then it's wrong for me to have led into it that way. It's not associated to any specific party or anything. So get that out of your mind, but it is a group of sovereignist Québécois, right? Donc, No. c'est quelque chose d'incorrect, comment que je l'ai abordé. Ce n'est pas lié à un parti politique, donc enlevez ça de votre esprit, mais c'est lié à des Québécois souverainistes, n'est-ce pas? OK, non, ce n'est pas comment le processus s'est mis en place. Il y a un professeur de théâtre à l'Université du Québec à Montréal, Christian Lapointe, qui a lancé un projet individuellement. So the way it happened is actually it's an individual from UQAM, a theater teacher at UQAM that took this initiative.
Et Christian s'est servi de fonds de budget qui étaient disponibles au Canada ou différentes organisations et il a levé des argents pour permettre de bâtir une assemblée constituante formée de citoyens. Et ces citoyens-là n'étaient pas du tout nécessairement souverainistes. So is this guy that put everything in place? He wasn't even a sovereign person. He just created that assembly constituante for the people. Okay. And he went after the monies that were available in governmental bodies or different organizations to get this going. To get the money to realize the project. Pour réaliser ce projet-là. C'est ça. Alors, Christian Lapointe, bon, je pense que lui, personnellement, c'est un souverainiste. So I think that Christian Lapointe, him personally, is a sovereignist. Mais comment a été lancé le projet? C'est qu'ils ont fait affaire avec Léger & Léger, qui est une compagnie de sondage. Okay, and the way they started, they went first to sondage, Rating. a survey, a company called Léger & Léger. And they did select people that were already writing down surveys and that were volunteer to write down surveys. And they randomly choose, they wanted to make sure that the 41 person that was selected were exactly reflecting the Society of Quebec. So Et ils ont pris des gens qui étaient déjà ouverts à remplir des sondages, mais ils sont assurés justement que l'échantillon était vraiment au hasard pour représenter réellement la société québécoise. Et je continue en français, mais ces gens-là, donc, étant donné qu'ils reflétaient vraiment, dès le départ, puis ça, c'est disponible encore sur le web. So since they were really truly representing the society, then it went ahead with these people. Et plusieurs, dès le départ, ont affirmé qu'ils étaient très confortables dans le Canada et qu'ils voulaient continuer à vivre dans le contexte du Canada. And many of them were saying right from the start that they were comfortable in living in Canada. And so that's the sample we're talking about. Donc, à partir de là, il y a eu 2 coprésidents qui ont été nommés, une ancienne bâtonnière du Québec qui, selon les dires de plusieurs, était plutôt fédéraliste And en faveur de la monarchie constitutionnelle canadienne. Okay. So from there, 2 presidents, you said? 2 co-presidents. Co-presidents were established. One is a known bâtonnière. This I don't know how to translate. Lawyer? I don't know exactly what's her function, bâtonnière, but she was she's probably someone in the system that I don't know. Donc, c'est probablement quelqu'un qui fait partie du système. Maintenant, je lis ici, bâtonnier. It's lawyer. The equivalent here, it says lawyer. Probably in UCAN? Non. Ils ont choisi 2 coprésidents, un étant plutôt en faveur du régime fédéral et un qui était plutôt souverainiste. So Donc, they took 2 co-presidents, one that was in favor of sovereignty, but one that were more federal inclined. OK. Et à partir de là, ces gens-là ont été formés, ils ont eu de l'éducation concernant le mandat qui leur était donné. From there, they received training in relation to the mandate that were given to them. Encore une fois, tout ça, c'est encore sur Internet, sur le site de l'INM. And again, everything is on the internet on the site called CIM. INM, so, Institut du Nouveau Monde. Okay, so the New World Institute online. OK. Et pendant 9 mois, ces gens-là ont travaillé. Il y a eu 10 assemblées citoyennes à travers le Québec où des gens comme de toute allégeance pouvaient aller répondre à certains questionnaires, donner leur opinion sur certains sujets.
en fonction des sujets qui étaient présentés. And for 9 months, they've been busy, and there has been 10 assembly of Assemblée constituante. That's how you call it. Assemblée populaire, assemblée Popular citoyenne. assembly for citizens to go and to be discussing all kinds of issues that were brought forward and have this dialogue going. Et après qu'ils aient regroupé toutes ces informations-là et reçu quelque chose comme une coupe de 100 mémoires, So after they received all this information, and in total, they have an equivalent of 100 documents, like 100 official documents deposited. well, people comme notre organisation, l'Alliance pour une constituante citoyenne, ont envoyé un mémoire pour donner notre point de vue sur certains sujets qui étaient traités. So, for example, our association, which is the Alliance Constituante Citoyenne, we sent one of those official documents to name our official position. Et à partir de là, ces gens ont regroupé toutes les informations et ils ont voté ensemble les articles qui se retrouvent dans cette constitution-là. And after, when they received all that information, they voted on the articles that were within the Constitution. Une fois que le travail est terminé, ils ont sorti cette constitution-là qui a été déposée de façon symbolique à l'Assemblée nationale au printemps 2019. So in 2019, in the springtime, that's where they presented officially, but it's more like a symbol. They deposited that document in the National Assembly. Et encore une fois, lorsque l'ACCQ, l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec, a remis au Conseil traditionnel Mohawk le document, And so when the Alliance Constituante Citoyenne du Québec presented that document officially to the Ganyangahaga Traditional Council, d'abord, moi, j'ai demandé à Christian Lapointe la permission de le faire. First, I have asked the permission to do so in Christian Lapointe, the one that initiated that. Évidemment, cette constitution-là est une constitution qui s'adressait pour devenir une constitution citoyenne de la nation québécoise. So this constitution, of course, we understand it. It would then to become the Quebec Constitution. Et l'intention en déposant le projet de constitution au Conseil traditionnel, And the intention behind depositing this document in the Ganyangahaga Traditional Council était pour vous d'en prendre connaissance. is for them to learn about this, to know about it. Et avec l'intention éventuelle de rédiger, que nous avions l'intention de rédiger un article qui permettait d'intégrer dans cette constitution-là le respect du premier traité qui a été signé sur l'île de la Tortue quand les colonisateurs sont arrivés. And so our intention was then to include an article that would then talk about the Two Row Wampum, which is the official first treaty that was passed with the non-native, and make sure that it was in accordance with the council. Évidemment, lorsque nous allons avoir rédigé cet article-là, nous allons vous le soumettre pour savoir si cet article-là convient au Conseil traditionnel. And once this will be written, this article will then be brought to the Ganyangahaga Traditional Council to know that it is in accordance with the Two Row Wampum. En terminant, j'ai perdu le fil. So to end up, I don't know what I wanted to say. Okay, on this, we waited, we wanted to wait until we had dialogue on it. As you see, there's a lot of stuff I needed to have information on. I purposely, on some things, misrepresented to have you present the proper, put the proper representation forward. So in some small things there, I said it was like this, like that, just to have you put the proper thing there. Et comme tu le sais, il fallait qu'on parle face à face de tout ça. Il y a beaucoup d'informations à présenter.
Il y a presque, j'ai fait exprès de manquer à la représentation de certaines choses, justement pour pouvoir avoir tout ce que tu viens de présenter en ce moment. So we wanted to wait to have this first conversation with you before we responded, like say with anything in writing or something, you know. Donc, on voulait avoir d'abord la conversation avec toi avant de répondre par écrit ou quelque chose, Because there is a lot of problems with it. parce qu'il y a plusieurs problèmes avec ça. First thing I'll say is that if and when there is another meeting with this group, they should invite us to come where we would have a one-on-one dialogue so they can know firsthand what the issues are. D'abord, je dirais que la prochaine fois que ce groupe va se rencontrer, il devrait nous inviter pour qu'on puisse avoir en face à face par rapport à tous les enjeux qu'il y a dedans. But right now, I'll just address generalities. Mais en ce moment, je vais parler des généralités. Okay, to identify, first off, two-row wampum, this is the only relations that is to be identified. Donc, le Wampum à Deux, c'est la seule relation qui est identifiable. And so what it does is it cancels out a further part of the document that was put in there about the United Nations Declaration on Indigenous People. Et ce que ça ferait, c'est que ça annule par la suite un article qui a été mis par rapport à la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. You see, like what the previous discussion was, we clearly identified about what the fake natives are, the sellouts within the elective system, and what the real natives are, under the Great Law of Peace, the two-row wampum. Avec la discussion précédente, on vient d'identifier c'est qui les faux autochtones, dans le sens les vendus du système de bande, et les véritables autochtones qui sont dans la Grande Loi de la Paix. So we, meaning nation relations, is the two-row wampum. Donc, nous, en voulant dire nation, les relations de nation à nation, c'est le Wampum à Deux. Now, the band system, the sellout elected band system, had one of its puppets, Kenneth Deere, go to The Hague and to be one of the people who helped pen the UN Declaration, which is a sellout document. Et le système vendu de bande a envoyé Kenneth Deere à La Haye pour aider à écrire cette déclaration des Nations Unies qui est complètement vendue et corrompue. So the UN says worldwide that the UNDRIP, United Nations Declaration regarding Indigenous people. Et donc, c'est cette déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones. So the United Nations is the sellout elective system. That's UNDRIP. Et cette ONU-là est constituée du système de bande vendue. C'est ça la déclaration. Anybody who stands within their identity, any Native person standing in their identity will tell you that the United Nations Declaration on Indigenous Peoples' Rights is a genocidal document. Et quelqu'un qui se tient dans son identité en tant qu'autochtone va te dire que la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones est complètement génocidaire. I see that in the, let's say we advance maybe who knows how long, 10 years or whenever, and Quebec has a constitution, and in the constitution it says UNDRIP. I see there Quebec as completely genocidal upon us. Et si on avance, admettons, 10 ans, puis je vois une constitution québécoise où un article est écrit en relation à cette déclaration-là, je vois que le Québec est un peuple génocide. Now, for this, this is why I say whenever this group meets, they should contact us and we'll go there and explain to them firsthand about the UNDRIP. C'est pour ça que je dis, quand que ce peuple va se rencontrer la prochaine fois, on y va, puis on va en parler de cette déclaration. But the UNDRIP is basically this. Mais cette déclaration est, White man came and stole, raped, and murdered for 500 years. fondamentalement, l'homme blanc est venu, puis a violé, massacré, volé pendant 500 ans. The United Nations Declaration is him absolving himself of responsibility. Et cette déclaration, c'est lui-même qui se lave les mains de toute responsabilité. Just like Stephen Harper can apologize for kidnapping and raping and murdering children. Aussi bien que Stephen Harper s'est excusé d'avoir violé et tué des enfants. Now, Stephen Harper apologizing
for kidnapping, raping, and murdering children. Stephen Harper qui s'excuse d'avoir kidnappé, violé et assassiné des enfants. Do you agree that if you were guilty of kidnapping, rape, and murder, do you agree that you could absolve yourself quite simply by saying sorry? Est-ce que tu es d'accord que si tu as violé, The reason why you have to get rid of the United Nations Declaration out of your Constitution. donc voilà pourquoi vous devez vous défaire de cette déclaration. C'est pour ça que vous devez vous défaire de ces déclarations des Nations Unies de votre Constitution. So we lost the question. Okay, we're back again. So it's think of it like this. We're not in Europe, right? You're here in Turtle Island, On n'est pas en Europe, on est sur l'île de la Tortue. which means I didn't go to your house. Ce que veut dire, je ne suis pas allée à ta maison. You came to my house. C'est toi qui es venu à ma maison. Okay, so if I go to your house, am I supposed to follow my rules or your rules? Si je vais à ta maison, est-ce que je suis censée de suivre mes règles ou les tiennes? Autre évidence. Okay. It's another evidence. Okay, so our rules of in our house is two row wampum, Donc, nos règles dans notre maison, c'est le Wampum à deux voies, nothing else. rien d'autre. Two row wampum covers everything. Et le Wampum à deux voies couvre tout. Two row wampum would mean it's illegal for you to recognize the sellout elected system here. And not only here in Ganawagi, but upon everywhere in every native community. Le Wampum à deux voies voudrait dire qu'il est illégal que tu reconnaisses n'importe quel système de bande vendu partout dans le pays. Because if you did, you would be recognizing Britain's genocide. You would be substantiating it. Parce que si c'était le cas, tu serais en train de appuyer le génocide britannique. Now, okay, that's it for the UNDRIP. I mean, there's no discussion or debate on that. UNDRIP, you scrap it. Donc, ça, par rapport à cette déclaration-là, il n'y a pas de discussion, il faut juste s'en défaire. And the only thing you put there is two row wampum. Et la seule chose que tu mets là-dedans, c'est le Wampum à deux voies. Okay, now, as for... Just a second? Yeah, OK. Deux choses. Premièrement, cette constitution-là, elle est remise au peuple québécois et ils peuvent en disposer comme ils le veulent. So first thing, this constitution will be given to the Québécois people and they will do whatever they want with it. Ce que j'avais oublié, ce que je ne me rappelais pas tout à l'heure, What I forgot to say earlier, c'est que l'Alliance pour une constituante citoyenne a choisi récemment this alliance chose recently que nous allions mettre en ligne cette constitution-là that this constitution will be put online et l'ensemble de la population du Québec va pouvoir la bonifier, l'amender et y donner un peu d'amour. and the entire population of Quebec will be able to read it, amend it, give it a little bit of love, discuss it. Exactly. Et à partir de là, des propos comme le conseil, comme Stuart vient de nous mentionner, And from there, those comments that Stuart just told us vont assurément être tenus en compte pour faire en sorte que la population soit au courant et qu'elle vote sur chacun des articles qui vont être amendés. Alors, il est certain qu'un commentaire comme celui que tu viens de m'émettre ce soir, il est précieux. So for certain, a comment like you said tonight, it's a very precious thing for us, and this will be brought to them, and for sure this will mean that it will end up being amended. This will then be changed into the Constitution. Je ne peux parler au nom de la population, mais c'est clair que la population, en l'entendant, va juger si effectivement le propos est recevable pour que l'ensemble de la population puisse l'amender selon
les meilleurs intérêts de l'avenir du Québec. So I cannot speak for the entire population of Quebec, of course, but I am certain that when they will see the comment, they will understand where it's going. For sure, they will want to amend it. So there's that, tu disais un respect, hein? Oui, et évidemment dans le respect de celles et ceux qui ont accueilli nos ancêtres ici. And that way it is in respect of the people that actually welcomed us here. Nos ancêtres. Our ancestors, who welcome our ancestors here. Donc, bien sûr, l'Alliance pour une Constitution citoyenne et ses regroupements régionaux So for sure that this alliance with all these regional groups vont vous inviter à venir partager ces points de vue-là lors des réunions physiques ou virtuelles qu'on va organiser pour que vous puissiez partager aux différents groupes pour qu'ils comprennent bien ce qui s'est passé au niveau historique ici sur l'île de la Tortue. So all of those meetings involving this alliance, you will be invited to go and participate in that, to be able to expose all these information, and everybody understands the dialogue and the relationship that has to be put in place. Okay, all right, I'll just address a whole bunch of points. Je vais juste aborder plein de points. First off, it has to be identified that whatever the Constitution, whatever it is, this is solely for the non-native people of Quebec, that you acknowledge and recognize that the native people have their own separate political system respected through the application of the two-row Wampum. Donc, juste pour dire que cette constitution, c'est pour le peuple du Québec qui reconnaît que les peuples autochtones ont leur propre constitution séparée et qui est reconnue via le traité du Wampum et du Voies. And that it is to be known that if any native people choose to partake in that, put themselves under that constitution or political system, Et qui est connu que si un autochtone veut se mettre à la protection séparatée de cette constitution-là, that they relinquish their rights to the two-row Wampum and their own, whatever, if it's Ganyangahaga, identity. qu'ils délaissent les droits à leur propre identité autochtone. Dans mon cas, par exemple, ce serait Ganyangahaga. As you know, you cannot serve two masters. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. The native people can never participate in a non-native system, process, politics, anything. Et un autochtone ne peut jamais participer dans un système politique, processus politique non autochtone. It is to be recognized in the Constitution Et ça doit être reconnu dans la Constitution. that the relationship between the native and the non-native people are as landlord and tenant. Que la relation entre l'autochtone et le non-autochtone est comme le propriétaire et le locataire. The native being the landlord and the non-native being the tenant. L'autochtone étant le proprio et le non-autochtone étant le locataire. And with that relationship, certain protocols are to be respected, upheld, and applied. Et avec cette relation-là, il y a certains protocoles qui doivent être respectés et appliqués. Okay, now another issue. A thing here that's got to be validated is where it says Quebec is a distinct society. Et une autre question qui doit être validée, c'est quand on dit que le Québec est une société distincte. I'll tell you outright, Quebec is not a distinct society. Je vais te le dire directement, le Québec n'est pas une société distincte. Sovereignists, anybody who's pursuing sovereignty wants to believe it's a distinct society. But until you are sovereign, it's not distinct. And it's what you do that makes it distinct. So, Donc, n'importe qui recherche la souveraineté veut croire qu'il est distinct, mais il n'y a pas de distinction jusqu'au temps qu'il atteint cette souveraineté-là. so what needs to be validated about distinct society is it has to be proven. Donc, ce qui doit se faire valider par rapport à cette société distincte, c'est que ça Right. doit être démontré. What I say, or what we know, is that Quebec is not distinct. There's nothing that separates Quebec from the rest of the entire world, not
not just so-called Canada. Mais ce que je dis et ce que nous savons, c'est qu'il n'y a rien qui sépare le Québec du monde ou de l'ancien appelé Canada. Now, if Quebec created a constitution that says two-row wampum, they would be distinct. Et si le Québec créait une constitution qui dirait Wampum à Deux-Voies, à ce moment-là, ça serait une société distincte. But as of right now, Quebec is following the exact same political system. It's not even a French political system, it's a British political system. So it's even worse for Quebecers to say they're distinct. Mais en ce moment-ci, les Québécois suivent un régime politique britannique qui n'est même pas français, donc c'est d'autant pire que de dire que c'est une société distincte. They're following the same religious institutions that the rest of so-called Canada does. Et ils suivent les mêmes institutions religieuses que l'ancien appelé Canada fait. Same education, L'éducation, same social structures. Even your social structures are all under the control of British rule. les structures sociales, même elles sont sous l'égide de Britannique. Your organizations are all under British rule. Et toutes vos organisations aussi. So this is where Quebec makes a statement that they're distinct, but the distinctness is really only based on language. Et donc, c'est là où le Québec dit qu'il est une société distincte, mais en fait, la distinction est juste basée sur la langue. So then you can say that, well, the Russians who come here are a distinct society also within Quebec. Et à ce moment-là, vous pouvez dire que les Russes qui viennent ici sont aussi une société distincte dans le Québec, If they spoke just Russian. s'ils parlaient juste le russe. So the only thing really, like we said, that separates Quebec from everybody else, and if you've been around the country, you'll know that it's true. There's nothing that separates them except language. Donc, si vous avez voyagé, vous le savez, il n'y a rien qui sépare le Québec à part la langue. Now think of this. If we were a part of the political system of so-called Canada, Et si nous faisions partie du système politique de l'ancien appelé Canada, and we said we're distinct et from the rest of so-called Canada, nous disions que nous sommes distincts de l'ancien appelé Canada, that would only be based on race. ça serait juste basé sur la race. And so then it would actually be racist to say we're distinct. Et donc, ça serait raciste que de dire qu'on est distinct. That's not what makes us distinct from the rest of so-called Canada. Ce n'est pas ça ce qui nous fait distinct de l'ancien appelé Canada. You don't have to go looking or digging under rocks somewhere to find out what makes us distinct. You know, everything, just the way we live and breathe, is distinct from the rest of everybody else. Vous n'avez pas à chercher en dessous des rochers pour savoir où que cette distinction se trouve. Vous le savez que c'est même au niveau de comment on respire. So if you're making a constitution, you're talking about law. Donc, si vous faites une constitution, vous parlez de la loi. So right from off the bat, in law, if you write distinct society, then you're actually breaking your own law that you say that you want to create. Et donc, dès le départ, si vous dites société distincte, vous êtes en train de casser la loi que vous voulez créer vous-même. This is something that the Quebecois has to do some soul searching on. Et c'est là que le Québécois doit faire un peu une recherche de son âme. Now, if it is stated in the Constitution Et si c'est dit dans la Constitution that Quebec, this Constitution, will be exclusively for people who want to separate from corruption, que cette constitution va être exclusive pour les gens qui veulent se séparer de la corruption, then you would be distinct. à ce moment-là, vous êtes distinct. But you can't be then presenting a political system of voting because it's the same damn thing as next door in Ontario or next door in New Brunswick. So in your constitution, you have to create something outside of voting. Mais après, vous ne pouvez pas présenter un système de vote parce que c'est la même chose qu'en Ontario ou qu'en Nouveau-Brunswick. Donc, vous devez présenter quelque chose de distinct, effectivement. So if you say two-row wampum, you are establishing something outside of voting. Donc, si vous dites Wampum à Deux-Voies, à ce moment-là, vous établissez quelque chose en dehors du vote. Because unlike in the so-called National Assembly of Quebec, Parce que de façon différente que dans l'Assemblée nationale de l'Ancien Québec. right now they arrive at conclusions in a real
backwards way, in a way that you can't even say is a political process, because it's not based on a constitution. It's based on whatever the regime feels at the time. Ils arrivent à des conclusions qui sont complètement pas basées sur une constitution, mais c'est juste selon ce que le régime en place ressent à ce moment-là. So for instance, two-row wampum would mean giving the non-native people access to the great law of peace. Donc, We lost. Okay, so as I was saying, is that within the great law of peace, you don't have the option to vote to see if you want to adhere to law or not. la paix, vous n'avez pas l'option de voter pour ou pas. Whereas, as a matter of fact, in the National Assembly of Quebec, there's no law that they base their decisions upon. Alors qu'en fait, dans l'Assemblée nationale de Québec, il n'y a pas de loi sur laquelle ils basent leurs décisions. So at the so-called highest levels of decision-making process of the Quebec people, it's not based on law. It's based on what that person feels at that time. Donc, au niveau les plus hauts de comment faire les décisions, ça ne se prend pas par rapport à la loi, mais par rapport à comment que la personne qui est là se sent à ce moment-là. To get back to distinct society. Et pour revenir à la société distincte, Well, you got something where the powers that be, the premiers or whatever they call themselves in the National Assembly, make decisions not on law, but on what they feel at the time. Isn't that precisely what Justin Trudeau did last year in buying a $5 billion pipeline? So what makes Quebec distinct? si vous avez dans votre Assemblée nationale des gens qui vont faire des décisions basées sur comment ils se sentent en ce moment-là, ce n'est pas la même chose que Justin Trudeau a fait l'année passée en volant 5 milliards de dollars en contribuables juste parce que... Everybody on earth is going to come to find out what the truth is about law and peace. Et tout le monde va venir comprendre quelle est la connexion entre la loi et la paix. That the non-native world don't know nothing about law. It's corruption. It's about what I say, and they call that law. Et le monde non autochtone va se rendre compte qu'ils connaissent rien par rapport à la loi, dans le sens que la loi pour eux, c'est ce que moi je dis, puis c'est tout. And if you don't know nothing about law, it tells you you don't know nothing about peace. Et si tu ne connais rien par rapport à la loi, ça te dit que tu ne connais rien par rapport à la paix. Now, I know there's no debate on this, and I know nobody on earth can debate this. The non-native people, as a whole, individually, whatever, organizational-wise, never, ever, ever able to attain peace. They've never established peace. Et je sais qu'il n'y a même pas un débat là-dedans. Il y a une personne dans le monde non autochtone qui a réussi à établir la paix. So what the non-native world is going to be compelled to come to terms with. Donc, le monde non autochtone va être appelé à venir à terme avec. And when I say compelled, you're going to come to see what that means. Right now, we're sitting here, you're here of your own free will. Soon you're going to see that all Quebec will have no choice to sit here. Et en fait, je dis, va être appelé parce qu'en ce moment, tu es assis ici de ta propre volonté, mais bientôt, le Québec ne va pas avoir le choix que d'être assis ici. And this is where you will find that true convention, political convention of the non-native people and us through the two-row wampum, this is going to be the only time you're going to be able to create constitution. Outside of that, everything that they're going to create, a second grader will be able to come around and say, that ain't going to work. That ain't going to work.
Et donc, c'est via la convention politique entre les non-autochtones et les autochtones avec le Wampum à Voies que ce qui va être construit va être capable de soutenir parce que tout ce qui va être construit à l'extérieur de ça, même un enfant de 12e degré de primaire va dire « Non, ça ne va pas fonctionner, ça. » The Constitution means that you want stability La Constitution veut dire que vous voulez de la stabilité. outside of where you want Constitution because you've been seeing that the politicians are the ones that determine what law is. This one says at this time I'm going to do this one. Oh, you bring in another politician, they say we're doing this now. It's always a different agenda you're on because there's no agenda. There's no Constitution. The only agenda is genocide. Parce que vous voyez que les politiciens vont prendre des décisions. À un moment donné, il y a un qui va faire ci, puis après, il va y avoir un autre qui va faire ça. Donc, ça dépend de chaque régime. Il n'y a pas de constitution, il n'y a rien qui s'y tient. And so once we get to that point of having convention, once we're in convention, the non-native world being exposed to the mind of peace and law, this is where the non-native world is going to be turned upside down because everything of what you think and of what you know right now, all of it, everything is wrong. Everything. Donc, quand on va se rendre à la convention, c'est là que tout va, quand que l'esprit non autochtone va se faire exposer à la loi et à la paix, c'est là que le revirement de bord va avoir lieu parce qu'en ce moment, on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas exposé à la paix. So this right now, in you hearing all these things from me, anybody can say and look at it and say, well, this looks like it's a dead end because everything is a no. Donc, en ce moment, tu m'entends dire ça, puis tu dirais, mais là, ça a l'air que tout est bloqué parce que tout est en non. But I'll say to you that this is your only viable path in which to take. You are being challenged to take the path of truth. Mais je te dirais que tu es mis au défi en ce moment du chemin que tu dois choisir, qui est le chemin de la vérité. This puts us in on a different path than the non-native has ever been on. The non-native, regardless of what anybody wants to think, they have not been on a path of truth. Qui nous met dans un chemin différent que n'importe qui de non-autochtone parce que peu importe ce qu'il veut dire, il n'a pas été dans un chemin de vérité. They will only get there by entering into political convention with us once again, which is the political convention of the two Wampum. Et ils vont juste s'y rendre en rentrant en convention politique avec nous à nouveau via le Wampum. So right now it might be like putting the cart before the horse. Donc, en ce moment, il se peut que ça soit un peu comme mettre la charrue avant le cheval. We need to have like these first contacts first, like what we said, whenever the next meeting or convention is. Nous devons avoir les premiers contacts d'abord quand que la prochaine rencontre va se passer. And hearing it, like I said, anybody might be discouraged and say, okay, we don't want to just push it away. Et n'importe qui serait découragé puis voudrait dire, mais là, on va juste le laisser de côté, là. But you got to think of this. Mais tu dois penser, if you went to the elective system, si tu allais au système de bande, you think they're going to challenge you like this? Je pense qu'ils vont te mettre au défi comme ça. They're going to actually comply with all corruption. En fait, ils vont juste obéir à toutes les corruptions. Because they're a bunch of sellout kiss asses. Parce qu'ils sont un paquet de vendus qui lichent le cul. If you want truth, you're going to have to go with where the truth is. Si tu veux la vérité, tu vas devoir aller là où elle se trouve. And I'm not going to tell you, hey, we're the truth and this is where it is. Et je ne vais pas te dire, hey, nous sommes la vérité, voici qu'elle se But trouve. that is for the people themselves to discover, to go through a fact-finding mission, a truth-seeking mission. Ça, c'est pour que chaque personne et les gens aillent dans une mission de recherche de la vérité. As you seen the issue that we were discussing just prior to this, nobody wants the truth. They're all part of the corruption. Et comme tu l'as vu dans l'enjeu qu'on a discuté avant, il n'y a personne qui veut la vérité parce qu'ils font tous partie de la corruption. And here in Ganawage, everybody is a part of the corruption, except for us. We are the only ones that are not a part of everybody else. And you can ask everybody else that, and they'll tell you, yeah, they don't recognize us because we're not a part of the stupidity. Et ici à Ganawage, tu peux demander au monde, puis tout le monde va te dire que oui, ils ne nous reconnaissent pas parce que nous ne faisons pas partie de la stupidité. So this is actually a challenge to
to truth, a challenge to goodness. Ça, c'est en fait un défi à la vérité, au bon, à la bonté. Let's see who runs away from it. Voyons, c'est qui va courir de ça. Because as you know, I've seen you on your path now for what, 5 years? 5, 6 years? Parce qu'en ce moment, je te vois sur ce chemin pendant 5-6 ans. I know your path. I know your path is consistent. Et je sais que ton chemin est consistant. And I know that if you if you went with people who were like, for instance, the sellout system, I know that you being consistent and them being sellout pieces of shit is going to expose to you very fast what the truth is and could discourage you once you're engaged with them, if you ever engage with them. And this is what everybody's led into. Et je sais que puisque tu es consistant, puis si tu es engagé quoi que ce soit avec le système de bande, ben, tu serais découragé parce qu'ils ne sont pas du tout. So, of course, it's not a matter of me trying to discourage you from working with this group or that group. Donc, ce n'est pas moi qui essaie de te décourager de travailler avec ce groupe ou avec l'autre. But I'll challenge you to find anybody else who's going to point out these things to you. Point it out. Mais je te mets au défi de trouver quelqu'un qui va te signaler toutes ces choses. You ain't going to find nobody in Ganawagi that's going to point out this stuff. Certainement pas à Ganawagi. You ain't going to find them anywhere else. Ni ailleurs. And so this is the thing. Is there goodness in the world? Is there people who are correct? Let's look for it. Well, we can see the majority of the world, everybody's in a corruption. So obviously goodness and truth is not the popular thing. Est-ce qu'il y a de la bonté dans le monde? Ben là, si on regarde ailleurs, on peut voir que tout le monde est dans la corruption. Donc, cette bonté-là n'est pas la chose la plus populaire. Just like in any society, it's the hardest thing. Comme dans n'importe quelle société, c'est la chose la plus dure. And so you might go, anybody might look for native participation, and you'll find people, natives, who will even want to participate in it with you. You won't see them saying to you what I said, that is solely a system for the non-native people. That in order for you to be truthful, you must ensure that the native people stay in their identity and their political systems. Et tu ne verrais pas des Autochtones qui te diraient, comme je te dis, que si il y a des Autochtones qui participent dans ce système, ils renoncent au Wampum du Voies parce que ce système-là est seulement pour les non-Autochtones. The same way that anybody can testify, you've seen me firsthand, even times where in speaking French or the translation, even times where the translation, the French people were lessening the translation. Everybody knows there was times where I had to say, what about the French translation? Even one time when we were in the St. John Baptist Society having a meeting there, I had to say, point it out, what about the French translation? Because if I am going to stay in my identity, I have to make sure you're in yours. That's the only way I can stay in mine. Même que des fois, il y a eu des gens qui voulaient comme minimiser la traduction en français, et ça s'est passé d'ailleurs en quoi la Société Saint-Jean-Baptiste, et ça a été moi qui ai dû demander qu'est-ce qui se passe avec la traduction en français. Parce que si moi, je vais rester dans mon identité, il faut que je m'assure que toi aussi, tu vas être dans ton identité. So this is to say that we, as you know, we've been engaged in the two-row wampum now for over 400 years. C'est pour dire que nous sommes engagés dans le Wampum du Voies pendant plus de 400 ans maintenant. We never diminished our position. Et nous n'avons jamais diminué notre position. But you will find every other native no longer adhering to the two-row wampum, now adhering to white man's laws. Mais tu vas trouver les Autochtones qui n'adhèrent plus au Wampum du Voies et qui adhèrent désormais à des lois blanches. I don't do that. We do not do that here. Et moi, je ne fais pas ça. Nous ne faisons pas ça ici. Here, as you see, this is the place where they have to genocide us, kill us, to get us to stop being who we are. Ici, comme tu le vois, c'est la place où il faut nous tuer, nous génocider pour nous faire arrêter d'être qui nous sommes. So this is from here
very, there's a lot of hope in this process. I would say the only place on the planet where there is a ray of light is coming from here now in Quebec through this process. Et donc, c'est un processus qui donne beaucoup d'espoir. Je te dirais que cet espoir vient de ce processus. So let's see how everybody rises to the challenge. Et donc, voyons comment que tout le monde se lève au défi Rise to the challenge of our collective humanity, de notre humanité collective, of adhering to law, d'adhérer à la loi and understanding that when I go into your house, I got to listen to you. et de comprendre que quand que je vais chez toi, je dois t'écouter. I'm not going to go into your house and wreck your living room and tear the paneling off the walls and bust your windows and tear the roof off. If I did all of that, what kind of person would I be? Je ne vais pas aller chez vous et défaire la salle à manger, défaire le toit, casser les fenêtres. Si je faisais ça, quel type de personne que je serais? So a challenge to the Quebecois people. What kind of people are you? Donc, c'est un défi pour les Québécois. Quel type de personne que vous êtes? Are you going to prove to be what you have shown to be up till now? Or are you actually going to become something greater than what the rest of so-called Canada is? Allez-vous démontrer d'être ce que vous avez été jusqu'à date ou est-ce que vous allez vous lever au défi d'être justement distinct? You know that we're going to be fighting loyalists, right? Je sais que nous allons nous battre contre After les loyalistes, The n'est-ce pas? rest of so-called Canada are all loyalists. Look what just happened. They put the genocider back in. Parce que They're loyal to genocide. le reste du Canada sont loyalistes. Ils viennent de remettre le génocide. Ils sont loyaux au génocide. So this should really be anybody who considers themselves to be a Quebecois. If you ever were thinking of sovereignty, or if you are just fed up with the goddamn corruption in this world, right now, Quebec, through this process, is the shining beacon of light to the world of having a possibility of pulling our heads out of the rear end of Britain. Donc, n'importe qui se considère un souverainiste, ben, c'est l'occasion de se sortir du derrière des Britanniques. So we'll be there. We're ready to rise to that challenge. You know, we're pushing two-row wampum and troop everywhere. I don't care who's there. I'll say the truth to their face. If that woman they called the queen was here, she would be addressed as the head genocider. She would not be addressed as what she wants to be addressed by. Et nous sommes là et nous allons nous lever au défi. Et si la femme qui s'appelle la reine était là, on l'aborderait comme la tête de génocide et pas comme rien d'autre. And I will not call Quebec a distinct society until they actually become one. Et moi, je ne vais pas appeler la société québécoise comme distante jusqu'au temps qu'ils deviennent. We will help anybody, anywhere around the world that is pushing for their sovereignty to separate from the corruptions of colonialism, of male dominant, of European control of them. Et nous allons aider n'importe qui veut se défaire du colonialisme, de cette attrape européenne. And what better place to start than right here? Et quelle meilleure place pour commencer qu'ici? Absolutely. So I say to you on the personal level that since I known you and your journey, like I said, you haven't wavered from what I've seen. Et donc, je te dis personnellement à toi, de ce que je te connais, du chemin que je vois, que tu n'as pas viré. That on that personal level, between you and I, we already have that two-row wampum relationship working. It may not be there like fully, but we got it working, starting to go. À ce niveau-là, nous avons déjà cette relation Wampum du Voies, peut-être pas tout à fait parfaite, mais déjà démarrée. And so, as a person that we are working with in accordance with two-row wampum, if this is what you are going to push your agenda, we can see the truth and the importance to it, and we will support you 100% in this. Et comme personne qui est déjà en relation Wampum du Voies, si c'est ça ton ordre du jour et tu vas le pousser, nous allons vous appuyer à 100%. Provided all these things are respected. Pourvu que toutes ces choses-là soient respectées.
I am pretty sure we understand each other. Je suis certain qu'on se comprend mutuellement. Okay, so this is very important. He doesn't represent all Quebec, Et ça, c'est très important. Il ne représente pas le Québec au complet, but he represents somebody wanting to make a change. mais il représente quelqu'un qui veut faire un changement. And this is something that every Native person should rise to see that this is what we have to do. We are the ones that have to make the change happen. Et c'est quelque chose à laquelle chaque Autochtone devrait se lever. C'est nous qui devons faire le changement. And fact is we need allies. Et le fait, c'est que nous avons besoin d'alliés. And so this is where we are. This is where we gather as allies. Et c'est où nous en sommes en tant qu'alliés. Anyone who comes together with the two-row wampum is identifying respect of the other. That's ally. Et n'importe qui vient avec le Wampum à du Voies identifie le respect pour l'autre. Et ça, c'est un allié. Now, this is our word to you. This is what we will do, what we will support. All the way, given that all the things that we just said are respected, are pursued to the fullest. Et ça, c'est notre travail et notre engagement pourvu que tout ça soit respecté complètement. Mm-hmm. Oh, all right. All right. So there we go. And finally, everybody, tout le monde au Québec devrait connaître la grande loi de la paix. And everyone in Quebec should know the great law of peace. Yeah, because that's the path that's going to save the world. Parce que c'est le chemin qui va sauver le monde. Now, important to know. If you're say you're a white person out there and you see him saying this, you know that over the generations, people who are system-minded and they see somebody like him, they refer to as going off the reservation. Et s'il y a quelqu'un qui voyait Alain dire ça, il dirait qu'il se référait à lui comme quelqu'un qui est sorti de la réserve. But this is the lie that they tell in order to get the rest of the citizenry against that one person. Mais ça, c'est le mensonge qu'ils vont dire afin de faire que tout le reste des citoyens se détournent de ce citoyen-là. Because what he says about great law of peace, this isn't about native, it isn't about non-native, it isn't about even earthlings, it's about the entire waterverse, that everything is based on this law of peace, because everything is grown out of love. Parce que ce qu'il dit de la grande loi de la paix, ça par rapport avec les Autochtones, un Autochtone, même pas par rapport à des êtres vivants sur la terre, mais par rapport à tout ce qui est le versant, parce que c'est ça la loi de la paix, tout grandit à partir de la paix, à partir de l'amour. So as you see that what happens with all these refugees or immigrants coming into the country, it's because first Canada went and bombed their countries, disrupted them, tore them to pieces, and then when they seek some resemblance of peace, they come here because there's native people. It's not because of Canada, but they're tricked by so-called Canada. Et c'est comme tous les réfugiés qui viennent ici, ils essaient de chercher la paix après que leurs pays se sont fait bombarder par ce pays-ci. Mais ils viennent ici pas parce qu'ils recherchent le Canada, mais parce qu'ils recherchent quelque chose qui aurait une allure autochtone, mais donc ils se font truquer de la part de l'ancien Canada. So what happened over the years is that Canada stacked the deck against sovereignness by bringing in all these refugees, all these immigrants, and now the voice of the Québécois is washed out in democracy because now you're no longer the majority. Et le pari que le Canada a fait, c'est que depuis que le Québec voulait être souverain, ils ont inondé la province des réfugiés, d'immigrants pour faire laver la voie. Et à ce moment-là, les Québécois ne puissent plus être une voix majoritaire. So what Quebec should do then is the exact opposite of what Canada is doing. They're stacking the deck against you, unstack it. Donc, ce que le Québec devrait faire, c'est faire exactement le contraire. And how you unstack it is true what the Constitution is saying. This is for people who want to separate from the corruptions of rest of Canada, blah, blah, blah. And then in there, it's got to be identified what they are. So we're actually going into a larger thing than what we think, because Constitution has to identify what's illegal.
Et donc, si c'est indiqué que cette constitution, c'est pour se défaire de toutes les corruptions, c'est pour les gens qui veulent se défaire de corruption, bien à ce moment-là, il faut identifier qu'est-ce qui est illégal. As you know, in the non-native world, they say they're a country of laws. Et comme tu le sais, dans le monde non autochtone, ils disent qu'ils sont un pays de lois, But the law is to destroy everything. alors que la loi, c'est de tout détruire. But as you know, with the native people, we got more laws than the entire non-native world put together because there's so many things that I cannot do. I mean, sometimes I think, wow, how lucky it would be to be a white man. You don't have to adhere to anything. You could break all the laws that I got to adhere to. I could actually kill people. I could rape people. I could murder. I can steal. I could destroy things. I can clear cut forests, destroy rivers. White man doesn't have any laws to abide by. The Constitution is the creation of things, of laws identifying what is illegal. Et alors que les Autochtones, nous avons autant de lois qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Parfois, je me dis que ce serait plus simple d'être blanc parce qu'à ce moment-là, je peux tout faire, je peux tout casser. Donc, c'est la Constitution qui détermine ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, le dernier 45 minutes nous a permis de comprendre l'importance et l'urgence qu'on s'assoie ensemble et qu'on se constitue. So the last 45 minutes helped us to understand that we have to work together. We have to sit together to really move forward. Get a constitution. And I like when you mentioned that let's write down what's illegal. Et j'aime beaucoup quand tu dis écrivons ce qui est illégal. You know that just in the time that we've known each other, try to find somebody else who's out there pushing two-row wampum. Tu sais, dans le temps qu'on se connaît, essaie de trouver quelqu'un qui pousse le wampum à deux voix. All the people who claim to be native, none of them, not a single one, is saying two-row wampum. So-called warrior society. Oh, they stood up summer of '90 to fight against the Canadian Army. They all kissed the Canadian Army's ass because they all pled guilty to what they'd done. They will never say two-row wampum. Ou la société guerrière qui s'est battue l'été de 90 et contre l'armée, ben, ils ont tous déchiré le cul de l'armée parce que finalement, ils ont se sont déclarés coupables. Okay, anyways, I'll propose this, that whenever you talk to them or give them back this information, I would suggest on a Zoom like this, an online Zoom, not necessarily here with us on Wednesday, but a specific Zoom for us just to discuss that where the public can see it. Because everything has to be above the table. There is no society that has secrets that is worth a damn. A society that has secrets within their own government is a corrupt society. Et donc, il faudrait qu'on fasse, par exemple, un Zoom avec eux parce que tout doit être sur la table. Parce que s'il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, à ce moment-là, ce n'est pas une société qui vaut la peine. So that's one of the things that needs to be in Constitution. There is never to be an oath of secrecy on any level of government institutions, on any level of private institutions. There is no secrecy, period. Et donc, c'est quelque chose qui doit être compris. Il ne devrait jamais avoir quelque chose qui est lié à jurer qu'on va garder des secrets à n'importe quel niveau de gouvernement ou de travail. Okay, I think we've gone full circle right now to discuss everything that we need to. I think we know where we're going and what has to be established from here. There needs to be a dialogue established with the group or the, the group. So we'll really be from here waiting for your to come back and tell us whatever. Donc, on va attendre ton retour. Je vais le faire assurément. I will do that shortly. Okay, right now then, anybody got any questions for Alan on this? Anybody got anything to say about this? If not, we'll move on. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait des questions pour Alain ou un commentaire, quelque chose à dire?
Sinon, on va continuer. Moi, j'en aurais une cependant. I would have something to say. Parce qu'il y a une dame qui s'appelle Marquis dans la salle. Et Madame Marquis, moi, je suis un Marquis aussi. So there's a woman on the Zoom that her last name is Marquis, and I'm also a Marquis here. Oh, Anne, you're talking about Anne. Yeah, and where's she from? Donc, d'où est-ce qu'elle vient? She's in right now. In Ontario. My name is my husband's adopted family name, who was descendant of Haudenosaunee. Donc, mon mari a adopté ce nom-là parce qu'il a été adopté. Okay. Puis, c'est comme ça qu'elle a ce nom. Her husband's no longer with us. He left us a couple of years ago now. 2 years now, right? 2.5. My mother's name was Marcus. Bon, le nom de ma mère, c'était Marquis. So you have a lot of them here in Ganawagi. There's a lot of Marquis here. Il y a plusieurs marquis à Kanawagi. And this is the kind of stuff that is really the benefit of us coming together in political convention like this, is that it tears away, or it will tear away, all of the lies, all of the things that kept us separate. And then we can find the things that connect us, because we've been connected for hundreds of years without knowing. Over there in the white people, we got some family over there. Over here, you've got family over here. This is the thing that we don't know. In our genocide, that we're all connected and we're killing our family. All lives on earth are connected. Toute la vie sur Terre est connectée. Okay, any question then? Nobody had nothing? Okay. All right. Merci, Stuart. I think that would be it for tonight, I think. What time is it? Yeah. 11. On this, Nyawagoa, merci beaucoup. Merci à toi. You know that we're gonna go all the way with this, as long as everybody stays true to what the purpose is, building the relations back, building a place that is actually not like everywhere else on earth. Donc, on va être engagé à ça et on va le pousser jusqu'à la fin pour trouver un endroit, en fait, pour construire cet endroit-là qui n'existe pas sur Terre. Okay, so given all of that, time-wise, we're not going to go into anything else now. There's other stuff we can talk about, but it's too late now. So we're just going to do the closing. Mais puisqu'il est tard déjà, il y aurait bien d'autres choses qu'on pourrait parler, mais on va juste fermer. This week's on Saturday, we're having an event, something. We're doing something. We'll keep you informed. Ce samedi, on a un événement, puis on va vous tenir informés. It's a water event thing, anyways. C'est quelque chose en lien à l'eau. Wakatsanuni, Awagogonungwe, Tanoronungwe, Skatne, Degani de Yohane Katsanhaya. We are happy that the life givers and the life protectors could come together for this Wampum Council. On est heureux et heureux que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum à du Voies. Et des pieds si sta socco, da noxotenda gisco panchita, da no de noxotenda gisco celsa, da botegni honsagi, mexican wanerista, yanatahuni yokino sadista, antoharage gano sesne, da dinyanga haga ganawage, ne wisni honsage, no garaga ganoge. Eitinurato, Kanungwa kaninyas geso, tano yonkisota, santana kagarakwa, tano yonkinisani, honsage, tana guego skatne gunungwe, Runyuago da nosa whiskera, Sini kanya tarageru, Aguego unuquasu a, Tano agüe aquatsire, Yadinato, Yanatahuni da rotiscarewage, Yakunsese da de Ganawida, and Aguego diane, da norodiane, ne yohahiyo, Ganigurio, da noveandawana. Kayanara Saragoa, da Nodegini de Yohade, Ayunki Atagan Hadandawaran Hetserane, the Sastanserane, Kundun Hetseratawas, Nano Kayandawanan, the Sastanserane, Discanaragete, Dano Dandawaran Hetserane, Awekawatsiri, Dano Awekatsanhaya, Nayunki San, Yuhunsagwe, Yuhunsake, Dano
Origuyo, Skana, Rasastan, Saradano, Gari, Wawarishun, Saradano, Nogatena, Yodaxa, Eresawet, Eresawet, Eresawet. Rogalina, Yotan, Sawanigura. All right. Dajija Good you at the Ganyanga Hugger class. Yeah.